All right. If anybody come late, if you are not drop your card, still you have option. Mic on ಮಾಡಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಕಾರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. And yesterday's first lucky winner is here, sir. Today also is there present. Oh, he is there very again. Very disciplined person. Oh, thank you. So now we'll call our president. Yes, sir. Srimati Uma Reddy madam. To pick. Along with Tripuravasini madam. Please, you also join on stage. Let's see who will be that lucky person, madam. Make the gift ready. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಹ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೂಪರಾಣಿ ಅವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. Yes, ladies. Oh, come fast. Yeah. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಸಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆ, ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. I think we can hear a big loud good morning. Good morning. Request all the participants in your stalls. I know it's business time, but make some time, listen to the sessions, come here, join us. We have a very important session in the morning. It's on technology, drones, how drones can be very effective for plantations, for farmers, how we can do it. There are drones on rent. There are drones which you can buy depending upon the area and depending upon the cost and if you can afford it. So great opportunity, and there are a lot more sessions the rest of the day. It's on biomass, so many sessions, so many subjects to discuss. So please join us here at the front, and please be part of this event. We are also very happy to inform that this evening will be the awards ceremony at 4 p.m. We have the Gala Awards. We have Chief Secretary Dr. Shalini Rajneesh coming. We have the Member of Parliament, Mr. Leher Singh Saraya coming. More important, our Minister for Tourism, because he's interested about Agri tourism. So he will be here as the chief guest this evening. So, please stay on till the end of the sessions. And tomorrow we have the honor of receiving the Chief Minister of Rajasthan, who's planning to come here. He's heard about the agritech summit. He was very keen, and he'll probably be joining us tomorrow. So a lot of events. Do participate and encourage everyone, so there's a lot of business. Thank you for joining us this morning. Thank you once again, madam, for organizing such a beautiful Thank and you. big event. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ FKCC ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 110 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಮತ್ತು ಈ ಅಗ್ರೋಟೆಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಮಿಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ FKCCI. ಅವರು ಇದನ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಅಗೈನ್ ಅ ಲೇಡಿ ರೂಪಾರಾಣಿ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾವು ರೂಪಾರಾಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರೂಪಾರಾಣಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿ. ದಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ಮತ್ತು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ. ಇವಾಗ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಷನ್ಸು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡ್ರೋನ್ ಓಡಿಸಿದಿರಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ವಾವ್,
ಎಲ್ಲರದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಡ್ರೋನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಓ, ವಿತೌಟ್ ಡ್ರೋನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓ, ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹುಷಾರು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಅವರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಒನ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್. First of all, let me thank all the participants here and also people have come from different places. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈಗ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಸಮಿಟಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸೆಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ ಬಂದಿದ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗಿನ್ನೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ FKCC ಅಂತದ್ದು ಬರೀ ಟ್ರೇಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬರೋ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈವನ್ ರೈತರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೆಷನ್ಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you. See, we have our senior vice president. We welcome our senior vice president, Mr. Sairam Prasad. So now it is a time for lucky dip, and then he will speak. Yes, sir. Okay, let him finish and then. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಟೆಕ್ ನಾವು FKCC ಏನವರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗಿದ್ರೇ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು GKVKನವ್ರನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ FKCCಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸರ್ವೀಸು, ಟ್ರೇಡು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ GKVK ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಎಸ್, ಇವತ್ತು GKVKಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಂತೆ, ರೈತ ಸಂತೆ ಕೂಡ ನಡೀತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈತರು ಬರ್ಬೋದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತು. ಸೊ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು I'd just like to add the anchor and I would say the leader for these technical sessions has been Ramesh Shivanna, our nama director in the Chamber of Commerce. There's been a lot of hard work that went behind it. Sumne ivattu belige bandu program madadalla. He sat through, he worked on the whole sequencing of the whole program, the sessions, and more importantly got the right people as speakers, decided to have in between slots where somebody would speak about a technical session. So big applause to Ramesh Shivanna for all his efforts. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಸರ್. Yes, ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ now ಹೋಗೋಣ. lucky dip time. Yes, sir. Yes, So I said there's 3 gifts. One we'll pick now, one in the middle of the first session, and one in the end of the afternoon session before we begin the lunch. Okay. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಚೇರ್ಮನ್ ಕೈಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಒಂದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು. ನಿನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಯಾರ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಅವ್ರ ಮಗಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ನಿನ್ನೆ. ಅದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಅದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮಗಂದು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್. ಅದು ಹೇಳಿದೆ, ಕಲರ್ದು ಎತ್ಬೇಡಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕಲರ್ದು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. All right, let's see who will be the first lucky person. Shall we ask our president, madam? Yeah, president. Yes, madam. Please pick one card, madam. Mix it and pick it, ma'am. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತೆಗಿಬೇಕು. Yes, sir. Divana Keshav Prasanna, manager and designing marketing, Mega Agrotech Private Limited. Wow, Mega Agrotech. Yes, very. Please welcome. We have a next speaker also from Mega. Yes. So please get some goodies. Yes. Divana Keshav, sir, please come on stage and receive the goodies. And please participate in all the sessions. There are all 4 important sessions. Okay, next
Lucky Dip will be in the middle of the two session after this first session. Please stay tuned and stay here. And thank you so much, Divana sir. This lucky dip to stay here in the conference, not on the stall. Okay. Yes, thank you so much. After first session, we'll take one more, sir. Yeah, Yes. next one will be after first session. Yes, thank you. Thank you, so madam. much. Thank you. Thank you all. All right, sir. Shall we begin the session? Good morning and welcome once again for the second day, the first session. We are going to start panel discussion on drone technology and innovations. Now, agriculture is not just on land, it's in the air as well. We have truly moved from ground reality to aerial intelligence. Farming has officially gone high-tech and high altitude. Earlier, the farmers walked across fields, now they fly over them. From bullock cart to tractors, and we have started a session from yesterday, the first session with the tractors, and then electrical vehicle tractors, and autonomous tractors, and mechanization, and then we have a weather smart technology, and today we have a session with a drone. See, today we have come to the stage in agriculture, why walk 10 acres when you can scan it in 10 minutes. Precision is the new productivity and drones are making it possible. Earlier, farmers looked at the crops, now drone analyze all these crops. Earlier, farmers used to walk across the field, now drones are doing the rounds, saving the time, effort, and sometimes even the steps on your fitness track. So now with this, I request all the panelists to come on the stage. I request Mr. Flight Lieutenant Dr. A.T. Kishore to come on the stage. He is today's moderator. And Mr. Aditya Fluke. And another Aditya A.R. And Mr. Syed Ahmad. Syed Ahmad. Dr. Flight Lieutenant A.T. Kishore, Director of Dhanvantri Drone Pilot Academy, Bangalore, trains professional in UAV operation and remote pilot certification. He specializes in precision agriculture, contributes to UAV standards, BIS, and has authored on drone application in farming, holding a patent, a senior member of IEEE and Secretary of IIPE Karnataka chapter. And we have with us Syed Ahmad, Territory Manager from Mega Drones. And we have with us another panelist, Mr. Aditya Fuke. Aditya Fuke is Senior Manager, Strategic Projects, Smart Cities and IoTs at Fraunhofer, India, leads Indo-German collaboration across government, industry and academia. He works on smart cities, IoT, mobility, water, energy, and sustainable infrastructure, contributing to initiatives like Cities of Tomorrow Network. He has led smart city projects in Coimbatore and Kochi, supporting advanced manufacturing clusters and water innovation, and holds on MBA.
Aditya AR is a head technical operations multiplex drone private limited, is a DGC certified instructor specializing in agricultural drone technology and precision farming solutions. So over to Flight Lieutenant A.T. Kishore to carry on the session. Thank you very much, Ramesh sir. A warm welcome to everyone for the agritech related panel discussion. We would focus on technologies that empower the agriculture. To begin with, India has been an agriculture dominated economy, and culture and agriculture are related. Agritech is supporting edutech and also fintech. Lot of every second person in India is based on agriculture. And when you look at today's global socio-economic perspective, India has a greater challenge to support the world food generation. Food and Agriculture Organization expects India to export more agriculture yield in terms of grains and other things for the whole world, when there are challenges of other dominant players such as Ukraine and Israel are busy doing something else, Russia as well. So this is a time that India has to leverage its knowledge and vast experience and Vedic culture. Our culture has been rooted in a cow-based economy. There are theories and also practical solutions wherein cow supports the agriculture in a great way, and all the technologies that we use today, including drones, are pointing to going back to the roots and bringing a new revolutionary approach in looking at our past in terms of soil, quality of the soil, and best practices of not doing too much of chemicals. That is where drones come into help, because there is a train from Punjab to some parts of India which is called cancer train. You may not be aware till now, but after this session, just do a search, you will find there is a cancer train in India. Primarily the victims of innocent farmers who use chemicals with their bare hands, and because of their busy schedule, from 3 a.m. in the morning they do cultivation, and they take in the middle of the day, they take lunch or something, so chemicals get into their stomach, or if there is any cut in their body, chemicals get contaminating their bloodstream and resulting into cancer. So even recently, the pandemic has established the fact that technologies wherein physical touch, if you could avoid, they are better for human health and longevity and sustainability. So what drones can bring, I can summarize in the recent past. Companies like IFCO, they are present in this ambience. They have created micronutrients, that is initially they are aiming at fertilizers, nano fertilizer. You can see them nano copper and nano fertilizer, nano zinc in their stall. That is ideal for spraying, and while doing so, the droplets are not touching the human hand. Remotely, a pilot is using them on an area of interest. As I speak now, I am author of a textbook chapter in Wiley publication on precision farming, wherein this approach has been elaborated with the help of other research scholars like Gayatri Fade from Nashik, where they tested the theory in their vineyards, and Dr. S.N. Onkar, who is the chairman of Bureau of Indian Standards, a study group for the agriculture standard. Any one of you can download an agriculture standard for India by typing IS, like Indian standard, IS 17799 PDF file, which is openly available. If anyone have any difficulties, get in touch with us.
some of my cards, I will share it with you. And from Manak database, which is a database of standards maintained by Government of India, how the Indian agriculture system can run is drafted by BIS and widely circulated and approved. Amidst me, we have a number of professionals. To my right is from M Drone, you have got a beautiful 168 in front of me. There is a multiplex group of, I visited their factory and seen their drone flying operations, and pretty good. And they have a wide network of around 800 professionals scattered across Karnataka to help agriculture industry to come to your rescue to take up any task of spraying activities. So I am not paid by them to advertise them, but I have a deep regard and respect for this kind of a proactive measure of keeping the resources available across the state, which is a very positive gesture of them. And to my left, you have one Fraunhofer. I know Fraunhofer from 25 years. Being a telecom expert, they have been developing several solutions in multiple domains and science and technology research. And in particular for agriculture, they have ability to research and provide support for manufacturers. They have an office in MG Road. And we have my good friend Vishlat Prem Kumar's company from Hyderabad, M Drone representative. So I'm very happy that in this panel, all of them are connected to me already. It's God's blessing. So without much delay, I would ask each panelist to express their views on some of the thoughts that they want to convey first, unbiased by any procedure, what they want to convey to the wider community of the attendees here, those who are seated and also may be busy attending several stalls, but they may be doing parallel processing, some here and then also looking at the stall. So I want them to say what they want to convey first, and also not to miss upon what are the challenges according to them that Indian agriculture industry faces, and if any technology, including drones, don't just carried away by only drones, but what technologies you feel that they are relevant now, which industry has to fast adopt. You look around, there are some 160 different stalls. Many of them have innovations. Some of them are startups here. I see that in University of Agriculture Sciences, Mandya, they are harnessing honey, which is very useful for, like without using chemicals. So mankind can get support from this kind of initiatives which FKCCI has taken up, Madam Reddy and others in the audience. So I want each one of them to spend about 4 or 5 minutes describing their vision, and then in particular challenges, and according to them what solution they want. And we will again go for another round and go open up with the question answers. Thank you. Hello, good morning. Agriculture drone as a technology from about past 5-6 years, it has evolved. It is just not a technology, right from the adoption, right from the usage, right from, farmer usage, right from the technology, batteries, everything has evolved over past 5 to 6 years. Very early days, 2019 is when we started drones. We did not even had an SOP in India. We did not even had a drone policy, how to fly, who to fly, how we should operate, where we should operate. Only when 2021 drone policy came, we had a clear-cut vision, how should we operate, who should be the right person to operate, and what was the training procedure. We were like 2 years early for the market. We studied a lot. We did a lot of research in our own form. We did a lot of experiments. Though we failed, we kept trying. 2022, we started
pushing it to the market, that's when we saw it has a lot of potential if we do it on a large scale. That's when we, started making it in India. As I said, the technology has evolved. First, we got our product certified. So then we invested a lot on, indigenization so that the product will be scalable for the farmers. Then we thought, we need a lot of skillful pilots to operate. That's when we started our RPTO. And we have trained close to 2,000 plus pilots as of now. And later, we have to go to the farmer field. We have to step to their doorstep. Only then farmers will take the services. For the same reason, 2022, we started drone as a service. Till date, close to 1 lakh plus acres, we are like able to support for the farmers. Drone is definitely a benefit factor for the farmers, wherein the whole cost of cultivation will come down for about 40%, which is a big number. A small success story of a farmer who stays in Sringeri. He used to spend close to 4,000 rupees to spray for 1 acre of areca nut. 4,000 rupees, just a labor cost for the HTP sprayer, fuel, the couple of labors. Somebody has to climb above the areca trees. Somebody has to, keep the pipe. So it's a big hassle. So with the drone, we are able to provide services at 1,500 rupees, which is less than 50%. And most importantly, when we're going to spray through drones, a flat 40% reduction in the consumption of agriculture inputs, where nobody says. And again, most importantly, 90% reduction in the water volume consumption, where conventionally we used to say about 200 liters, where with the drones we speak about 10 to 20 liters. So overall, for the spraying, cost, time, everything going to be benefited. And by seeing a lot of these advantages, even government has taken a lot of initiative like Namo Drone Didi, and a lot of nationalized bank started giving bank loans. We did not even had a policy of insurance way in 2021. So 22, 23, even insurance companies have started, insuring the drones, which is a positive note for the farmers or drone buyers. And the market has evolved. The reason the farmers are purchasing drones. As a company, we are seeing, probably from last 1.5 year, farmers are purchasing drone as, entrepreneurship. They're able to provide services across their villages. They're able to, take services on their own farmland. So that's how the technology has, led over past 5.5, 6 years. Another 4 years from now, I would say it will be a definitely positive growth. Probably it will be a 10x or 15x growth, in fact, in terms of utilization of drones, production of drones, or all the subsystems. Thank you, Aditya. I would like to further a couple of questions before I move to my left. Another Aditya is, what do you think are the challenges that the industry faces now, and what, according to you, are the solutions? Don't just restrict it to drone, because we are already into drone industry. And one more point is that you mentioned about the policy statements. So if there is a next policy round or there is a next drone rule, what points you want them to consider inclusion, what points you want them to delete? For example, earlier there were some thousands of documents to process. Now it has become D1, D2, D3, D4, D5. What is your drone? Is it type certified? Does it have a unique number? Can you sell it? Who owns it now? And can you get a remote pilot certification, and can you start a remote pilot training organization? These are the highlights of all the standard documentation that they have made streamlined. Earlier, a lot of work was there. They simplified, made the payment also 100 rupees or 1,000 rupees only. So they made it a lot of very easy of doing business. Now just answer these questions before I go to next Aditya. There are a couple of things. One is from the government and one more is from policymakers. From the policymakers, of course, as you rightly mentioned, 2021 policy had about 25, 30 applications. It has come down remarkably to 5 applications. They have reduced the process.
They have, increased the number of human resources with DGCA. So that's how we are getting faster approvals. From the government, some states like Gujarat in India, they're even, providing subsidy for the drone as a service. Why not Karnataka? If we are able to push it a little bit, we're gonna have some more farmers taking up the spray. Though we are providing services from about past 3.5 years, still we see farmers who are very new for the drone spray, who are never explored drone spray services. A little push from the government of Karnataka will, really push very strong to the entire drone industry in Karnataka. And the next question. Okay. So again, the major barrier for anybody, any farmer or anybody owning a drone is the cost. So cost, they're going to pay for the services, or the cost, they're going to invest on the purchase. Investing on the purchase, we have remarkably reduced by indigenizing it, and they're getting a lot of support with the bank, subsidies, all those schemes. With the services, as I mentioned, a little support from the government of Karnataka will definitely, we can increase number of drones and number of service providers or number of farmers taking up the sprays. Thank you very much. Once again, I am not paid money to advertise them. For a farmer who doesn't want to pay much money, they even sell a drone for 3,70,000, but it's a refurbished one. It works. Only thing, maybe some constraints of insurance or something, but you can take the drone back to them, they will repair and give it back. So for a farmer who has got a constraint of money, better is to buy their drone. I encourage you to do that. Next. Thank you very much for giving Fraunhofer this wonderful opportunity. My name is Aditya, working as Senior Manager for Strategic Projects with Fraunhofer Office India. Fraunhofer, just to give you a brief background, that we are the world's largest applied research and development organization, focusing on taking solutions from lower TRLs to highest TRL in the shortest time period. Agriculture is something that, is one of the key and one of the most important business areas for Fraunhofer here in India. We bring a very rich experience of almost 8 to 9 Fraunhofer institutes who are working in the various fields of agriculture. I mean, combining different aspects, bringing the different, pooling the set of expertise and offering a comprehensive solution to the companies that are working or which are doing the ground level work. Agriculture in today's world, I mean, particularly in India, is seeing some increased food demand, labor shortages, and also sustainability issues. When it comes to drone technologies, or let's say any kind of digital technologies, India is, the agriculture sector itself contributes around roughly 18% to the Indian GDP. And as per the World Economic Forum's recent report, India being one of the largest food exporters across the world, if digital technologies are deployed, the GDP contribution from agriculture can rise up to, up to 1.5 to 2%. And drones over here play a very important role with regard to monitoring of real-time, performing real-time monitoring of field assets, efficient use of the resources, giving you a clear picture about what is happening inside the soil, the moisture level, the nutrient levels. And also, if connected, if drones are integrated with autonomous robots, the drones on one hand can scan the fields and the robots can perform targeted actions like spraying and weeding. So we see a great opportunity and a great ecosystem that could be developed, that could be built upon if, using these drone technologies. With regard to the challenges, as Dr. Kishore pointed out, one of the key challenges that we see here in India with regard to deployment of drone technologies is not in the drone itself. It is about the ecosystem with regard to, the availability of trained pilots or
the initial expenditure when it comes to investment in a drone is too high. So that's why we see, a drone as a service could be the best model when it comes to usability and acceptance by all the farmers. Uh, if these things are organized and addressed, then we see drones performing. I mean, we can see the scalability of drone and also see a significant way to achieve the economies of scale when drones is offered as a shared service. Collective usage is one of the most important aspects when it comes to drones being offered as a shared service. Any FPO, cooperatives, or village entrepreneurs with that regard can, opt for this service and can also, if one drone can perform, can be used for multiple farms, then that significantly bring down the cost. The next follow-up, I'll take it later. Thank you very much. You mentioned a couple of interesting things. That is the combination of a drone with ground-based robotics, which I want to re-term as the UGV. So UAV, which is drone, and UGV on the ground. Combination can be a very good solution to work on weeds and other things. So what do you think is the opportunity for India to build a sovereign Indian solution of UGV, UAV, knowing that there is a lot of cost constraint and then the market requires you to make it very affordable. And as a research firm, how do you want to take up? Another thing you mentioned is drone as a service. In our conference, we have one stall, which you go around, you will find, they are ready to give you agriculture equipment on rental basis as a service for you. You don't need to invest in all things. So this is also a good thing. The bankers in this conference, they can look up to funding for companies which want to come forward, maybe keep some 100 drones with them in one place like Mandya, another place in Mysore, or another place in Dharwad, or Belagavi, Hubli, and another 1,000 drones in Bangalore, and use it on a rental basis. So one need not purchase a drone. That is a very good approach, outcome from your conversation. And now I would like to further emphasize, I know Vishlat Prem Kumar, the IITN who started Marut drone in Hyderabad, whom Syed represents. They also wanted to solve challenges of stagnant water and mosquitoes using drones. I want him to highlight some of the current research they are doing and for the benefit of everybody. In addition to just already whatever all three of us spoke, some new insights so that you get a comprehensive view. Thank you. Hello everyone. I would like to thank everyone for giving me a shot. Hello everyone. I would like to thank everyone for giving me this opportunity initially. Syed this side from Marut Drone. If you tell me about regarding the challenges we are facing in the field, initially my friend told, the funding, because farmers spending 4-5 lakh rupees ideally putting that amount on the drone nowadays is very difficult, and the mindset of the farmer is not like that. They always expect the subsidy on everything. Like if I count on the numbers, 10 of the customers, if you count on 10 numbers, 9 of the customers are waiting for the subsidy. They tell that when the subsidy comes, we'll go for the drone. So like sir said that in Gujarat we are getting subsidy. I would like to highlight the point on in Odisha also we are getting a high number of subsidy. They are working very good in Odisha, and the market is very hot for that region. So I am expecting that if the Karnataka government gives the subsidy on the Karnataka people also, we would like to pursue. There's a quote in tractor industry, har ghar ek tractor. So I would like to pursue with my all drone industry that thing, har ghar ek drone. जैसे अभी in 4-5 years we love to pursue that vision that every home has one drone that they can earn the things. In one more thing, the drone is not just to invest and put the thing. It's like a small entrepreneur thing.
if you buy the drone and if he start the rental business, he can earn more than 1.5 2 lakh rupees in one season, because he can cover for 30 to 40 acres in one day. For if he charge 500 rupees in for 1 acre, he's earning more than 15,000 to 20,000. It's a very good earning, sir. Thank you very much. I would like to now go for another round of discussion, wherein I would like to highlight about some FPOs are here, farmer producing organizations. So Namo Drone Didi, everybody of you know by now, Narendra Modi team has started giving drones for self-help group. A few women in a village, they identify and then give one drone to a village, absolutely free. If 80% is paid by government, remaining 20% at 3% interest rate from Agriculture Infrastructure Fund, which many banks like NABARD and their sister banks are ready to fund you. And apart from that initial 15,000, India having 6.5 lakh villages, there's a lot of opportunity to build such kind of drones, and wherein philanthropists like Bill Gates and others also coming forward. Lot of CSR funds can be coupled to this initiative. As Syed mentioned, every home to have a drone, at least for agriculture, every agriculture professional, every farmer in a village to have a drone, that would be a very good idea. And also the renting concept is another alternative. And now I would like to talk about much details, like in the drone industry currently 10 liter is the capacity used for the spraying purposes. I would like to go another round. And what do you think about the possibilities of the payloads, and why do you recommend a different payload, and merits and demerits of the agriculture drone? Some demerits I will highlight. Currently agriculture drones have got a challenge of battery weight. To lift agriculture drone, you need to put more batteries, and the battery has a weight. So it's a counterintuitive, it will pull down the drone. So it has a restriction of its lifetime. The endurance of the battery is around 15 minutes to 25 minutes. And that challenge can be reduced by removing the regular batteries, the chemistry, and replacing with the solid state batteries, and more innovation, just like BYD cars has got some stacular type of battery systems with the technology used in the space, and more advanced research has to be done, like with the likes of Fraunhofer, and make them affordable so that public can use them and manufacture them. So this round, I want everyone to think about payloads and why they recommend a different payload, and about battery challenges of the agriculture type of drone. I think it's a very interesting question. Even now when we go for the fields, a lot of farmers ask, why don't we have 100 kg payload? Why don't we have 200 kg payload, so that we can spray all 200 liters similar to the conventional method? Let me put it across. Indian agriculture is totally different when we compare to any other countries. Here we have a lot of fragmented lands. Any farmer will have an average land of about 2.5 to 3 acres. So for that, deploying any bigger payload, higher payload drone would be extremely difficult. First point is this 10 kg payload or a 10 liter payload, which has been tested in most of the universities, right from ICR, IHR, GKVK, US Dharwad, US Bangalore, UHS Bagalkot. Most of the universities have tested and approved this will not damage the crop. What if we have a 30 kg payload drone? What if it damages crop, tender leaves, hours during the fruiting stage? So that nobody has tested. That being a biggest concern, even now, we avoid using heavier payload drones. So for that matter, 10 kg payload is most suitable. And second important thing is, when we increase the payload, battery capacity are going to be increased. If we have a bigger capacity of the batteries, charging would be extremely difficult. Again, 16 amp socket is not sufficient. We should go for 32 amp socket. That will be not available in the villages. So there are plenty of operational issues where nobody speaks. Out of our 3.5, 4 years of experience, we figured it out using a 10 kg payload drone. Even now 22 to 25 Ah capacity of the battery for the spraying would be most ideal pair. Coming to the battery side,
we have, again, when I started, my session, I said the technology has evolved. When we started, we, started with lithium polymer batteries. Slowly, it moved to lithium ion. Now we are using with lithium ion solid state, where we are able to reduce about 10 to 15% of the weight, and we're gonna increase life cycle up to 25, 30% even. And most importantly, we are able to give warranty for the farmers. If there's any damage in the battery, we are able to replace, repair, service. All those things are possible because of the technology evolution which has happened over about 5.5 years. So it's a positive growth. In the coming years, definitely we're going to see good growth in the industry. Thank you, Aditya. Just to highlight those who are interested to come up in the drone industry as a manufacturers, there are some design-linked incentives, production-linked incentives. One good example is Idea Forge got 100 crores from government. So many other companies are there. Bengaluru itself has Gopalan Aerospace, 450 crores. They are investing in multiple technologies, including drone. And so there's a lot of positivism. DRDO also supports you with drone for their own purposes. So you can think about manufacturing drones for dual purpose, agriculture or other payloads. Agriculture drones have got collision avoidance, so that a drone doesn't collide with any other object, a tree or something on the way. And also it knows the terrain. If the terrain is slant, like tea plantation or some mountainous terrain, it knows the ground to the drone distance. So TERCOM guidance, terrain contour mapping it has. So these are advanced sensors it is fitted with. These features can also be useful for other than agriculture application. So Fraunhofer being a research organization, I want you to quickly talk about batteries, payloads, and then other new research avenues. Thank you so much. In India, drones is no longer an experimental strategy with regard to the increasing demand coming from not only from the defense and the disaster management side, but agriculture is one of the next, biggest uses of this drone technology. With regard to, based on our experience, R&D is not something which is done when based to solve the expectations of the user. It has to be goal-oriented, what target objectives it has to solve or it has to achieve. If the present measures do not need any further kind of improvement, I don't think so there is any point to invest time and efforts, because investing in R&D will definitely come with a lot of money and a lot of time and a lot of efforts. R&D is all about trying and failing. With regard to the payload capacity, I think anything between 250 to 30 liters, I think should be doable for India at the moment. And there are great avenues for trying. But there, what we think that based on our experience in Germany, that there should be pilot lines or pilot schemes that should be set up by the banks or other financiers or from the state government in close collaboration between an industry and academia, with inclusion of startups, and deploying and trying those experiments on the fields till the time you see some achievable results. And once those results are achieved, we can go into, we can test its manufacturing readiness of that particular high payload drone. When it comes to battery capacity or battery chemistry, I totally agree with Dr. Kishore that, the present, the battery chemistry that we have that is available, is not sustainable. And very soon we'll see the lithium reserves getting depleted. We have to find a solution. We are doing a lot of R&D around solid-state batteries, also hydrogen fuel cells, but how to integrate that with the use of drone? Because when it comes to integrating a drone or increasing the weight of the drone, the battery of the battery size of the drone will increase, the overall weight of the drone will increase. That will also result in larger battery charging and discharge cycles. And at the moment we see operational drones flying
the endurance levels, what Dr. Kishore pointed out, are anywhere between 15 to 25 minutes. We want something that could at least last for an hour and, performing specific actions. Or we could have modular drones, a large drone which can be, which can be used for multiple purposes, not only for spraying or mapping, but making other use of it, like deploying hyperspectral multispectral cameras onto it, and also equipping it with a possibility of spraying of nutrients and water. All these things are trial and error basis. The only appetite, if there's an appetite coming from the government or from the industry, Fraunhofer and an applied research organization can definitely come in and work on experimenting on such problem statements. What we want is, very well-defined problem statement, a problem statement that could solve the present day solution. And it should not be only on theory. It should not only lie on paper. It should, put into application. It should be put into application. That is what the end message, coming from Fraunhofer, we would like to give to the Indian industry. Thank you very much. I would like to pass on to Syed from Marut Drone with a different kind of expectation from me. That is focus on RPTO business, Remote Pilot Training Organization Challenge. Currently, the per student cost is around 30,000. It's a 7 days or 8 days training maximum. And the government wants anyone above 10th marks grade is eligible with 18 years minimum age, because that's maturity to handle the drone for safety reasons. I want you to talk about what is holding on everyone from picking up a drone license. Just like a RTO giving you car driving license, every citizen of India should take up a remote pilot training certification, and for preparing yourself for the next 10 years. So not just for agriculture, for any application. India is the hub for research and manufacturing. Bengaluru is the IT capital, like, Silicon Valley of Asia. And in India, there is also very good potential to do more innovation. So in these lines, I want him to touch upon these RPTO-focused challenges and his solution suggestions. Then we'll go for the audience question answers. Hello? Sir, regarding the RPO test center, sir, as a Marut employee, we have our own RPTO center. I think you know about it. We are charging 35,000 for 7 days training. The main lack of thing between the customers and the RPTO center is availability, sir. Like, if the customer want to take any RPTO training center, he don't have a lot of options. In Bangalore also, we have not more than three, 4 options. In that too, there are some of the RPTO centers are serving only a small, giving a license for small segment. Some are going for only M segment. There's a lot of gap in that communication gap with the customers and the RPTO training centers. Like, we have a 2-wheeler license. In that thing, government is supporting very well. They are giving, we have every district we have a training center for that thing, for LL license. Okay? LLR. We don't have that much connectivity for the RPTO training center. I would like to tell that if we have one district, one RPTO training center, on that note, we can make everyone a pilot license holder in coming future. And regarding that amount, investing 30 to 35,000 on getting a RPTO license is very big amount for that small people. That's the main thing gap we are facing in that getting the license with everyone. Thank you very much. Now, let me pass on the baton to the audience if you have questions. We discussed about several opportunities for agriculture industry to modernize, mechanize using multiple approaches, including drone as a service model and also owning a drone and operating it. We discussed some challenges like batteries and payloads, and also training related topics and government support. Now I would like audience to come up with any questions, and if there are students and professors,
You can also become a active center of research for drones by instituting an RPTO in your corridor. You can call one of us and establish your training facilities by providing rooms and your other infrastructure, wherein we can extend our services more broadly across the multiple geographies. India needs around 10,000 drone pilot organizations, and according to DGCA report, we hardly have 200 training organizations right now. And it needs millions of people trained. Hardly a few lakh people are trained. Officially, less than 1 lakh according to records. Some are trained, but they have not taken license from government. But the requirement is millions of individuals need to be trained, because India wants to be the drone hub of the world very soon. And that is the intent of the government. So with these positive things, I want audience to come up and let somebody pass on the mic to audience and capture question. Anyone amongst us can answer. Otherwise, we'll get back to you after we do our own study, and through organizers, we'll pass on the answers to you. Organizers, any questions? Let them have mic. Mic to attendees. Mic, pass on mic to attendees. Hello. Yes. Sir, my name is Chandrasekhar. I am professor. Can I speak in Kannada? ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ಡ್ರೋನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಡ್ರೋನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ. ಅದು ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದರ ಕಾಸ್ಟು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು FEOಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ತಲುಪಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ KKRDB, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ 4 ತಾಲೂಕನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎವ್ರಿ ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಡ್ರೋನ್ನ CHC ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು FPO ಮುಖಾಂತರ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಸರ್ವಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಸೇಮ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ. ಸೂನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪಿಡೇಟೆಡ್. ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವಕಾಶ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ಸರ್. FEO ಮೂಲಕ ರೆಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪೇಲೋಡು ಮತ್ತೆಲ್ಲ 10 ಲೀಟ್ರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದು. ಮತ್ತು ಈ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ 1 lakh acres ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು 75 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಯು ಟೇಕ್ ಟೀ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಫಿ, ಮಲ್ಬೆರಿ, ರಬ್ಬರ್, ಎನಿ ಕ್ರಾಪ್ ಯು ನೇಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವೈಸ್ ನಾವು OEM ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು 2 years ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ದ ಕಾಸ್ಟ್ಗೂ ಇವಾಗ್ಲೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ 25 to 30% ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದು ಯುನೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಬಟ್ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ 7 to 8 months ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬೌಟ್ 50 ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಡ್ರೋನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ವಿತಿನ್ 7 to 8 months ಆರ್ ಈವನ್ 9 months ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರಿಗೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ಇದೆ? ಸರ್, ಸೇಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈಗೊಂದು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈನಾರಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ರುಗಳಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 300 to 400 ಈವನ್ 500 ಪೈಲಟ್ಸ್ನ ಪರ್ ಇಯರ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್
ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ವಿತ್ 3% ರಿಬೇಟ್, ಜಸ್ಟ್ 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಆನ್ ಆನ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 250 to 400 acres ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೇ. ನೀವು ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 250 acres ತೊಗೊಂಡು 500-600 rupees ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ 2.2 lakhs ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನೀವೊಂದು 50% ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಟ್ಸ್ ಎ 1 lakh ರೆವೆನ್ಯೂ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ 365 days ಜಾಬ್. ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 365 days ಜಾಬ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ರೀಲೊಕೇಟಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಸೊ ಆ ಥರ ರೀಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಟೈರ್ 9 to 10 months ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಹೆಂಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್. ನಾವು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಮಾಡಿದೊಂದು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಇದು ಸಮ್ಮರ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾವು ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ. ಟುಡೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕಾನ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಮಕಾನ ಒಂದು ರಿವರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಯಾರೂ ಹೋಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಡ್ರೋನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಡ್ರೋನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Yes, please carry on. Hello, Dr. everyone. Sanjay Dr. Gupta Gupta worked in defense of America. Give a big hand to the military service he has done. ಸರ್, ನಾನು 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಡ್ರೋನ್. ಆವಾಗ ಡ್ರೋನ್ ಪಾಲಿಸಿ 1.0 ವಾಸ್ ಸೋ ಫಿಮ್ಸಿ, ಓನ್ಲಿ 200 grams equipment was allowed. And then the bootartike of drone Pratapa was so big, nobody encouraged me. Near Dr. Kishorji, there was a college where I used to teach. I found all the farmers are struggling so much. Outyards ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 4-5 ಜನನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸೇಜ್ ಇದೆ ಡ್ರೋನ್ಸಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಸಮೃದ್ಧಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಬಂದು ದೇ ಬಾಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ 6 drones. So the interest is there, but how to develop, as we are professors and teachers, everyday issues we keep solving. But acceptance, adopting a new technology. Adu farmers who are, half of them are illiterate, other are really literates. Either the literates are not encouraging the illiterates to learn new things because they run away. So idella ide small issues. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ 1.25 lakhs ಇಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 9 monthsಲ್ಲೇ ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಮಳೆ ಬರ್ತಿರುವಾಗ ಏನಾರ ಇದು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಹೊಡಿತು ಅಂದರೆ ದೇ ವೋಂಟ್ ಇವನ್ ಗೆಟ್ ಟು ದ ಪೋಲ್. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಅಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವೇರ್ ಅವರ್ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಡ್ರೋನ್ ಪೈಲಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೇ done an excellent service. Lab in the hididu reality vargunu they'll walk you through. But again funding from government sources ನನಗೆ ನೈಟ್ಮೇರ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಂಡ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಲರ್ನ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಐ ನೀಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ FKCCI. And we are 7th generation engineers in our family. We haven't run away from the state nor from responsibilities. I don't know when government will recognize that we can support this family. Another, even I don't know. Thank you, sir. Thank you very much, Dr. Sanjay Gupta. And so, since I run an RPTY along with other colleagues, I don't want to exploit this chance of being a moderator to advertise. But thanks for your comments. I take it like a inspiration. And we are in the industry, there's a room for many others to become RPTOs, and it's a very healthy business. I want more thoughts from the audience, more questions. The current opportunity that, yes, we hold is that organizations like FKCCI conducting agritech,
should go out to even beyond the Bangalore city. And I encourage organizers to think about going to Davangere and Hubbali and the Belagavi, other cities, Mysuru, and bring in audience and make these kind of things so that more and more awareness is created on technologies that are useful for agriculture. Any more questions from our audience? I'm very keen to listen from them. Okay, if there are no more, then I thank each and every co-fellow speaker today. It's my God's blessing on me that I know them already, if not by face, but by learnings. I know to my right is Aditya coming from M Drone, which is also participating in the show today. On my left, Fraunhofer, and beyond me, Syed is there. He's from Marut Drones. All of them I know being in the industry, and being able to be a moderator helped me to learn from them. I would continue to learn from them and all of you. Let us again meet some other time and use the time to look at all the stalls so that FKCCI's mission of bringing us all of together is achieved. I would like to thank Madam Reddy and others to have organized this and giving us the opportunity, and Ramesh Sivanna sir to make me one of the moderators. Thank you. Check. Sir. Check. Hello, check. ಚೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಿಂದೆ ರೈತರು ಹೊಲ ಸುತ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈಗ ಡ್ರೋನ್ ಸುತ್ತುತ್ತೆ. ಡ್ರೋನ್ಗೆ ಬೆವರಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲ, ಮಳೆಲೂ ಸಹ ಓಡಿಸ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕೆಲಸನೂ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ರೈತ ನೆಲದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಡ್ರೋನ್ನಿಂದ ಆಕಾಶದಿಂದ ನೋಡೋಂಗಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸಮಯ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು RPTO ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಯಾರೋ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಡ್ರೋನ್ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. The future of farmer will not just be a cultivator, but also a data-driven decision makers. Drones are turning agriculture from guesswork into a precision work. So what you can't see from the ground, technology shows you from the sky. So with this, thank all the panelists. I would request our President, Vice President and Senior Vice President to come on the stage to hand over small momentum to the panelists. Yes, thank you so much. And now it's time to fill stage our panelists. First, I'd like to request President Uma Reddy Madam, Vice President Shashidhar Sir, and Senior Vice President Sai Ram Prasad to come over on stage to give away the memento from FKCC. Ladies and gentlemen, first, the chair of the session, Flight Lieutenant Kishore 80. A big round of applause to Flight Lieutenant Kishore 80. Ladies and gentlemen, Chapale Barli, thank you so much. Yes, this is our chair for the session, Drone Technology and Innovation. That is Flight Lieutenant Kishore 80. Thank you so much, sir. And next, we'd like to thank Sri Aditya Fuke from Maharashtra. Thank you, Aditya, sir. Aditya Fuke. Yes, that is our panelist, Aditya Fuke. Thank you so much, sir.
moving on. Next, I'd like to thank Sri Aditya AR. Sri Aditya AR. Thank you so much. Moving on, next we'd like to thank Syed Saeed Ahmed, Territory Manager, Mega Maruth Drones. Ladies and gentlemen, once again may I request a big round of applause to all our panelists and the chair. And before we move on, next session, as I said earlier, we are going to pick one more card. If you have not dropped your card, please drop your card. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಈ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಆ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪ್. ಸೊ goodies from FKCCI. If you are just joined us, please drop your card as quick as possible. We're going to pick one card now before next session. And after this, after the session, before lunch, we're going to pick one more card. And you should stay there and you should come from the chair. Yes, and only one card you have to put, not 2, 3, 4, 5, 6 like that. Only one card. Yes. All right, thank you so much for all the panelists. And now, madam, I request Senior Vice President Sairam Prasad sir. Now come forward to pick one more lucky person. Let's see. Ma'am, please join us. Second round of lucky drip. Sir, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಚೇರ್ಮನ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಇವರು ಯಪ್ಪ. ಈಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. Yeah. Yes, sir. Ready? 1, 2, 3. Here we go. All with the winner. So it is Pranam KJ. Pranam. Oh, he's here. Oh my God. That's called fixing. He came late and getting lucky dip. Yes, sir. Pranam KJ, sir. Thank you so much. Yes, that is our lucky winner and he is there since first session. Thank you so much for being with in our session. Chairman. ಅವರಿದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಇದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇಂದ. Yes, idru sir. He kept this card in the before the first session only. Then he left. Thank you so much. And next card we are going to pick after the session. So please stay there. If you not put your card, keep your card here. Thank you, sir. Thank you so much. Sairam Prasad sir, Umar Reddy ma'am. Now we will move on to the very interesting subject, renewable energy from agriculture, renewable energy for agriculture. Energy is at the core of the agriculture, from irrigation to processing, from storage to mobility. Agriculture and energy are deeply interconnected. On one side, we are seeing the energy application in agriculture, from diesel pump to solar pump. This is not just a transition, it's a transformation. And the best part is, the sun does not send a monthly bill. On the other side, we are also looking at how agriculture waste can be converted into back to the energy, creating a complete circular ecosystem. So today, a discussion is a very unique. We are looking at both the side of equation, energy for agriculture and energy from agriculture. So earlier, farmers depend on diesel, now they depend on sunlight. So diesel ಬೆಲೆ ಏರಿದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So now
I request Dhananjaya to introduce all the panelists for this session because I'm the one of the moderator in this session. Check. Ladies and gentlemen, day 2, session 2, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಕಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಸತ್ಕಾರ. ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಮಸ್ಕಾರ? ಈಗೊಂದು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದೀಗ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. Ladies and gentlemen, please allow me to welcome the chair of the session, Mr. Ramesh Shivanna, serial entrepreneur, director FKCCI, and is associated with FICCI and ASSOCHAM as well. Now, I would like to welcome Sri Ramesh Shivanna sir to chair the session. Next, I would like to welcome the panelists, Sri N. Amarnath, Sri Niladri Shekhar Mandal, Dr. V. Kumar Gowda, and Sri Natraj B.S. I would like to welcome all the 4 panelists on stage and have a seat in the panel. Yes, once again, I would like to welcome Sri N. Amarnath, Sri Niladri Shekhar Mandal, Dr. V. Kumar Gowda, Sri Natraj B.S. Yes, here Sri N. Amarnath sir is joining on stage. Yes, thank you, sir. Ladies and gentlemen, before they start the session, I would like to introduce the chair and the panelists on the stage. First, I'd like to introduce Mr. Ramesh Shivanna, the chair of the session. Sri Ramesh Shivanna is a serial entrepreneur with 30 plus years of experience in India, power and renewable energy sector. He has led initiatives in solar, wind, and energy storage, including large-scale projects and manufacturing. He has held leadership roles with FKCCI, FICCI, ASSOCHAM, and CII, and is the founding president of Krishma and founder of UMDA. An author and industry leader, he actively promotes sustainable energy and green growth. With a big round of applause, once again, I would like to welcome Mr. Ramesh Shivanna. Thank you, sir. Next, I'd like to introduce Mr. N. Amarnath, General Manager, KSPDCL. Mr. N. Amarnath, General Manager, KSPDCL, has over 30 plus years of experience in power system, including design, construction, and operation of substation. He has been instrumental in the development and management of Pavagada Solar Park, one of the world's largest solar power projects in India. Currently, he leads technical operation and teams across KSPDCL and KREDL, driving large-scale renewable energy and initiative. Ladies and gentlemen, ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎನ್ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಸರ್. Now, I'd like to introduce Dr. V. Kumar Gowda. V. Kumar Gowda, Project Coordinator at the Biogas Development and Training Center, MNRE. UAS specializes in biogas, bio-CNG, waste to energy, and rural energy system. He has installed 10,000 plus biogas plants, developed 100 plus power projects, and established bio-CNG plants, creating scalable natural energy models. An expert member of BIS and MNRE committees and advisor to Indian Oil Corporation and state government. He contributes to policy, research, and training in sustainable energy. Please welcome Dr. V. Kumar Gowda once again. Thank you so much, sir. And next, I'd like to introduce Mr. Natraja B.S.
Mr. Nataraja B.S., Assistant Professor and Agricultural Engineer, specializes in renewable energy applications in agriculture with over 6 years of academic and industry experience. His expertise includes agriculture, bioenergy, precision, irrigation, and green ammonia, supported by a strong research and field engagement. He actively contributes through teaching, technical training, and industry collaboration, bridging innovation and practical agricultural solution. Please welcome Mr. Nataraja B.S. once again with a big round of applause. And next, I'd like to introduce Mr. Neeladri Shekhar Mandal. Mr. Neeladri Shekhar Mandal, Senior Manager, Business Development at CleanMax, focuses on driving renewable energy adoption across key southern markets. He leads strategic client engagement and market expansion initiatives, promoting sustainable energy solutions for industrial and commercial sectors. With a strong understanding of regional dynamics, he contributes to enabling cost-effective and scalable clean energy transitions. Please welcome Mr. Neeladri Shekhar Mandal. And ladies and gentlemen, now I'd like to request Mr. Ramesh Shivana to take over. Thank you, Dhananjay. So welcome all the panelists. And this particular session is a very important session, I feel. Since yesterday we have seen the sessions started with tractory, which is now electrical driven, which requires energy. And then we had a session on mechanization, and most of the equipment now runs on energy. Either it could be a fuel or it could be a battery. And then we had a weather smart technology, so which is again more on IT and technology driven. See, if you look at all this session, and today morning a drone, which is again runs on a battery. If you look at in the agriculture, the energy is becoming one of the key role nowadays. So earlier we used to see this natural ecosystem. Our energy consumption was very low in the agriculture activity, and their power requirement, energy requirement was also very low. But today it is becoming a key. Without energy, even agriculture will not move. That is the one side. We see this is a energy for agriculture. On the other side, if you look at, see, when we were in childhood, I have seen that when we buy a shirt, you see that we used to use the shirt for occasionally for some of the occasions. After some few washes, we used to use it for daily activities. After few washes, we used to use that at home and the Sundays. After some washes, we start using that shirt for dust cleaning. After some time, again we use for wet cleaning. Then it was decaying and it goes for the fertilizer and other things. See, this is how actually we have seen the whole life cycle of the shirt what we used, which was for any items which that is the way actually we have been used. And but today we are not, the volume of consumption is increased and we have forgotten all the things. And today we talk about this buzzword. We speak about recycle, reuse, return, and circular economy. See, look at the big words what we use. One side on the recycle, another side on the global warming, climate change. All these things, where it started. When it started more on industrialization, urbanization, more on technology, and more on technology utilization in the agriculture. But when yes, for the economy it is required, all this technology development is required. At the same time, how we can keep it renewable, that is the most important. Today we have a panelist from one side, we have a panelist from application of the renewable energy to the agriculture, and also we have a panelist where they can also speak about from agricultural waste, how it can be converted into energy. Two things we want to discuss, very important topic in a single session we want to cover. Now, I would like to ask
from Cradle representation, we have Mr. Amarnath to speak on what are the different applications we have from renewable energy. They have been doing a lot on the renewable energy development and implementation and creating awareness to the users in the state. And they also have a lot of schemes on this, especially for the farmers. And they also have a biomass and bio-waste energy. A lot of things they are working on that. Would like to hear from his view on agriculture application, what are the renewable energy, how it can make a difference. Thank you so much, Mr. Shivarna. It is always a joy working with you. I think this is the third or fourth panel we are sharing the session. Yes, exactly. You are Sir. sitting in BIEC also. So, we should not forget the nature. The Upanishads tell Prithivyapas Tejo Vayurakashat. Yani the Panchabhutas. If we follow the natural cycle, yani the Prithvi, that is the earth, and then comes the water, fire, air, and as well as the Akasha, that is where the sound is generated. If we see it, it is a very good bonding of the principal elements, principal natural elements. And these are very short. You cannot enlarge it because nature has created it in one shot. So now it is our duty to preserve it. We don't get anything without conservation. Whether it is the shirt, whether it is the food, whether it is water, whether it is air. I cannot tell the air I am breathing should come only from this palace grounds. Air is generated at different points and it is conserved and sent here. Similarly, the rice we eat, it is not put only at one place. We do not know where the water has come from, where the saplings have come from, and how the saplings have survived to give the rice. Similarly, water. Water cannot happen at one place. It is conserved and sent from place to place. Similarly, it is about milk. Similarly, you take any subject, without conservation, nothing happens. So, similarly, it is our duty not to spoil this earth or these five natural elements. We have for long neglected solar energy because solar energy only came in the last parts of 1990s and 2000 earlier. When solar energy came, it was the costliest. It was costing us almost 15 rupees per unit. So over a period of time, because of renovation and modernization, research and development in this field, today we are having solar energy at 2 rupees 50 paise. And not only that, this is a made to order for farmers. Because you can create a corporate culture even in the farmers. The first industry to start was the farming industry. We should never forget. It's easy for us to tell the farmers are our annadatas, blah, blah, blah. None of us really follow it in spirit. Because agriculture was the first industry. Whether people accept or not, we have to accept that agriculture was, is, and will always be the first industry. Whether the people in power are ready to give an industry status or not, that is different. But agriculture is a principal industry. And you can survive without many things in life, but you cannot survive without food. See, that is why we tell Annam Brahme Divyajanat. Anna is the principal form of Parabrahma itself. So, coming to the programs launched by Cradle, this was one program which we call as Kusumbi because it is related to the farmers, where the farmer need not go to his pump house and wait for current to come. So he can also adopt a corporate life. He can go to his field, say by 8:39, when the sunshine really starts, and there is a small amount of energy which is already being generated.
and he can work up to 3 o'clock or 4 o'clock. But the important thing here is he has to see how he can conserve water. It shouldn't happen because of available of energy in abundance between 8 and 4. The water, which is a very depleting source, it should not be overused. So there is lot of improvement which has already happened in the agriculture industry, whether it is micro irrigation by improving the sprinklers or drip irrigation and etc. We have to promote them so that water is not wasted. Water is very invaluable to us. We are foreseeing many conflicts. We all know about the Kaveri court case, which is still not yet cleared when it comes to sharing of water in depleted zones. So, water is very essential. Cradle is promoting Kusum B primarily for the farmers. And we should be fortunate that the present Honorable CM and our Honorable Energy Minister enhanced the component of subsidy from 30% to 50%. So, one Kusum B is promulgated by the central government where it offers 30% subsidy. The state government supplements by 50% and the stakeholder, that is the farmer, has to give only 20%. When we started this, we never felt this would be a success. Because it is very difficult for a farmer to come away from the grid support. Because up to 10 HP, he is given free power. So how can you convince a farmer who is already availing free power up to 10 HP to leave that free power and come back to the solar? But this is to be appreciated. 40,000 farmers are enlisted with us. In Kusumbi, the farmer can select his venture. Whoever is the company, whether it is Aditya, Savitru, KLK Ventures, whoever it is, he can select his vendor and avail, whether it starts from 3.5 HP up to 10 HP. So, we were surprised. We were not aware that the farmers will cooperate with us to such an extent. When this was promoted 2 years back in GKVK campus, after that now we are getting almost 1 lakh hits. Out of that we have selected only 40,000, out of which 15,000 have already availed it. So this is the beauty of the entire program. Kusum B is here to stay. If this is really a success, now as it is, new applications are not invited by the DISCOMs. They are asking them to go on either Kusum B or pay for the power. Because, you know, all the DISCOMs are subsidized. Who will pay ultimately for that subsidized power? It is the general public once again. So you have bloated budgets. Lakhs and crores of budget are not really going for the needy because of this inflated budgets. So, this will also help in reduction of cross-subsidy, wherein we are asking the industry to pay for the farmers. So, Kusumbi is one standard case wherein the farmers have really used the readily available RE energy towards a corporate culture in their farming. Thank you, sir. So now I'll move on to Professor Kumar Gowda to understand on recycling side or the biomass side, what is your view? Thank you very much. Hello. Thank you very much for providing an opportunity. As you know, India's main, farmers, their occupation is agriculture, and 70% of the people still engage on their livelihood is for agriculture.
So agriculture is backbone of our country, but unfortunately, nowadays, all younger generation people are migrating to the city areas due to the agriculture is becoming a not profitable venture or practices. Because, see, for example, paddy, I will take one of the example is paddy cultivation. See, in 1 acre of paddy cultivation, maximum will get 25 quintals of yield per acre, whereas the cost of the production is around 60,000 rupees. And if you take the labor cost, input for cost, all together, that also cost around 30,000. So in turns, he will get only 30,000 rupees per season, that is per acre. So if you take monthly income, only 5,000 rupees. If he come to the Bengaluru, the same farmer come to Bengaluru for the jobs and some other purpose. If he sell one mobile in a mall, he will get around 1,000 rupees as a incentives per day. So nowadays people are migrating to the city areas. So in order to retain rural youths in agriculture, so the agriculture has to become profitable. In this connection, for your information, India is the number one in cereal production, number one in fruits and vegetable production, number one in egg production, number one in milk production. We are proud to be an Indian because of technical innovation and the support of agriculture, universities and state governments. So for your information, so about 100 crores of tons of biomass is available in Indian country, but nobody is utilized it. So among 100 crores tons per year of biomass, if you utilize it for generating or value addition for the agriculture purposes, then farmers will retain in agriculture. And only 30 to 40% of the farmers, they will use as a biomass use as a fodder purposes, and remaining 35 crores tons per year, that is surplus biomass is available. If you use that surplus biomass for generating energy, so we can 5,006 crores per year we convert into a CNG gas, whereas government of India is spending about 9,200 crores for LPG. So present scenario, West Asia war crisis, so supply of LPG is becoming a problem. So next alternative is to utilize locally available biosources for decentralized energy sources. That is the best option. And if you take Punjab, Haryana and Uttar Pradesh, every year 20 crores tons of biomass is burnt. So that is creating environmental problems and health issues, and that is going waste. In this connection, if we stop burning, then start earning from the biogas, then it will become a profitable venture for the agricultural purposes. And and it is a decentralized, and as Ramesh sir said, energy is the basic needs of the human being. Earlier we called only cloth, shelter and Roti, kapada, makan. Yes, exactly. Our bijli. Yes. Now it is a bijli. If there is no bijli, no energy, your agriculture will not move forward. See, for example, earlier we are not faced any problem while even if a shortage of firewood, other thing. Now it is a shortage of firewood. If you see the media, they are crying like anything. So earlier, 20 years back, we are used to cook without any problem because of the utilization of the biomass. In this context, biomass is the only source we can decentralize at the farm level, and it can be profitable for the farmers. Thank you, sir. So now I'll move on to again the solar side. Mr. Neeladri is from again solar. He is representing one of the biggest developer of solar power plant in the country, and I request him for his views on solar, what they are doing that, and how indirectly it is impacting on agricultural requirements.
Firstly, thank you so much, sir, for the opportunity. So we believe, I mean, in terms of agriculture, if you see most of these projects where we commission, right, they are mostly agricultural lands, but then they have had a prolonged history of not being used for agricultural purposes. Your voice is not audible. Your old. Yeah. Yeah. Yeah, so in that frame, mostly since these projects, these particular land parcels haven't been used for agriculture for the longest time, what we usually do is we help these farmers to stay grounded in terms of their agricultural occupation, wherein let's say a certain land parcel is being particularly used for solar projects, or let's say for wind turbine installations. If you see in terms of agrivoltaics, we allow these farmers for land grazing, right? On the other hand side, when we also see there are a lot of discussions have been around utilization of these solar land parcels for agriculture, we as a company feel that that does entail us a lot of safety hazards, because you see all of these HT cables being laid out. But then on the other hand side, all of these lands could be specifically used, wherein we have wind turbines installed, can be used for land grazing, or basically the animal grazing in that sense. So in that way, as CleanMax, we support the farmers. And on top of this, most of the projects that we commission are in these rural areas. So as a company, we do take up a lot of CSR activities, wherein we help these local communities in terms of rehabilitation and establishing the basic needs of life, the education, the food security, all of these at the specific land areas. So that's how we support as a company. Thank you, Mr. Niladri. Now again, I move on to Professor Nataraju. So on his views on either solar or biomass side. Hello. First of all, I would like to thank the organizing committee for providing my opportunity. So when we talk about this renewable energy, it's having a huge opportunity with respect to Indian perspective. And whatever the energy we are talking about, it is falling under the law of conservation of energy. We are just converting the energy from one form to other forms to make it as a useful for the farmers and as well as the community, where we can extract the usable energy from the available resources. So in this perspective, when you talk about renewable energy, so as you Paris Agreement, we are going for the 50% of the energy installed will be of renewable energy is the commitment from the government. So when you look at the energy amount of energy we are generating from the renewable sources, it is merely around 250 gigawatts per year. So it is 50% of the government standard, what they kept for themselves. But when you come looking at the global picture, we are not at all generating the energy up mere in around 1 to 2, within 10%, we say about. So when it comes to the China and USA, they are developing nearly about 2,000 gigawatts of power from this renewable sources every year. So whereas India, we are very lagging behind. So when it comes to the, when we talk about agricultural field, we can go for the agrivoltaics as sir is talking about. So the main thing is the capital investment at the starting itself. So because as a normal photovoltaic cells we gonna install, they may be merely cost you about around 25 to 50,000 rupees per megawatt power. So in a given area. Whereas when it comes to this agrivoltaics, the cost is very huge. It maybe go by double or triple the amount as of the normal one. So which may not encourage the farmers to go for the agrivoltaic system. And again, the one more constant is the suitable crops. So when you come to the agricultural field, the farmers are adopting most of the cases single type of crops. They are adapting to the particular regions. So when it comes to these things, so there is a research required in the field of agrivoltaics, especially with respect to the Karnataka conditions. So when it comes to the agrivoltaics pilot projects across India, almost 90% of the projects are taken place in the Gujarat, Rajasthan, and again Maharashtra regions. And when it comes to the Karnataka, we are talking about only pumps, agriculture pump system, and again the open area like agri grids, like solar grids we are talking about. We are not concentrating on agrivoltaics. There is one opportunity where we can adapt the agrivoltaic system where we can not compromise with the production or productivity of the
crops as well as the production of sunlight. So which is going to be, if the companies are involved in agrivoltaics, there is a win-win situation for the both companies as well as farmers, where they can get the higher benefits or income from the grid system, the solar grid system, as well as parallelly they can grow for the growing up crops. That's what my opinion. Okay, thank you. I think, see, both of you from research background, I would like to understand, so on agrivoltaic, which actually now many of the farmers find land is scarce because solar is going to take a more place. Do you have any research has been done for the what are the crops can be done on agrivoltaics under the solar panel, and what is the suitable crops in the Karnataka? Is any research is happening in the institute either from you, your team, or anybody else? So which people can come and contact and understand about this? Actually, currently we are not, as I told you, it's a very cost is very much higher, and we are planning for the pilot project like coming year from our institution, ready the same. So as of now, research has been done for the agrivoltaics in India. The suitable crops were tomato can be good, and the root crops, especially potato and again beetroots, carrots, then can be grown under the rooftops. And one more thing is nowadays there is a concept called as free grazing of animals is going on, like going for the animal husbandry perspective. So if you go for the free rearing of animals, they will be very healthy, and again the overall health of the animal will be good. In this perspective, if you go for the elevated solar panels structure, parallelly we can go for the fodder grazing for the animals and as well as the power generation from the same land without compromising with the production as well as like livestock production as well as the power production. Thank you. Sir, I would like to ask Mr. Amarnath, on agrivoltaic side, is there any, since as you mentioned that the cost is high, the farmers are not more working on that, Credle is doing any work on that and to understand, to promote this agrivoltaic and farmer field? I would address the question first. You are telling the cost is high. What are the benefits? We have to also add the climate change into it. So automatically the cost is not the criteria. My submission in this is, Cradle cannot do anything in this. We can see what we have tried. We are only a nodal agency nominated by MNRE and from this side BEE. Now today there is no dearth for money. There is lot of money in the field. We have seen how many seminars are going on. So I have attended almost 5 or 6 of your seminars. Yes. Many people are not there, but we have had a chat in many we are there. seminars. Yes. So this means the benefits should not be evaluated only from the money you get from it. No. One is the clean energy you are getting from it because of solar. Second is the logistics which are making a problem. Now, say I am putting up a 5 megawatt plant. Let me assume only 11 kV. You are also in the field. So, I assume how much of land? 4 acres per megawatt. So, around 50 acres is more than sufficient for me. Now, this, if the entire 50 acres belongs to one farmer, implementing agronomics is not at all a problem. Okay. Next comes whether it is vertical farming, and you have the health card of the land. Correct. Today they have issued the health card also. So there is no issue with respect to the health. Next comes, who will implement it? Now, he will tell better when he speaks. It is not easy to handle the farmers. If I am having 50 acres, and imagine I am having 10 households, because the RTC or the Pahani, I will not purchase, I will enter into lease, then automatically I have to enter with 10 households, 50 members. So 50 acres, 50 members, 5 megawatts. You please tell me how I should distribute the agronomics. No, I think you have a very good experience actually, which you are handling as CEO of Pavagada Park. You already aggregated and shown to the whole country. I have grade in it. See, that is why I am telling. Now the question is, it is very easy to promote it. When it comes to distribution of spoils,
when it comes to whom, because none of those households are working there. There is social migration, migration of labor, as Mr. Gowda pointed out. You cannot prevent it. Now here is where the government has to come inside. Government has to promote agronomics. See, now what is happening? They are opening the markets for Reliance and others. So, earlier we used to buy our groceries as well as the vegetables where from our regular place. Now we go to the malls. So, over a period of time, this is the change which has happened. So, similarly in agronomics, we require an investment by these people, for which you have to prepare a level playing field. Because the questions I raise, he will also raise. If I have to handle 10 households, 50 members, where will I go? I am handling 3,000 households in Pavagada, 13,000 acres. Every day is a headache. And I can't tell it to the government. If I tell this to the energy department, that is your headache. You have entered into principal land lease with them. You have to sort it out. If I tell to the developers, sir, those are your people. You have subleased the land to us. So, what we have to see here is, lot of R&D has to happen in this. And the government has to come to the center. Like the PDO or the APMC, they have a lot of money. It's not that they don't have money. Now, they have to, because the farmers or the landowners listen only to two people. One is the police, other is the APMC. That is, one for security, one for money. So if the APMC, they come into the force, because it is the APMC which fixes the price of the crops. So here, the question of it's not costly is not at all important. What is important here is, I am not wasting land. But APMC is not investing. That is the problem here. No. See, now either any cradle can propose any policy for the developers. For agri-volt is a mandatory. Like, see, now for storage, we are now trying to do 10% or 20% storage as a mandatory. So in agri-volt also, if you can bring some policy to the developers, probably the developers start investing on that. Otherwise, they will not promote that. Who should do it? Cradle cannot do it. Cradle can propose the policy. No. The revenue department has to do it. I am giving so many tracts of land. It has to be at a cost. It is the revenue department which fixes the price. Whether it is the conversion price or the land lease price, the land lease price is fixed by DC. The conversion is fixed by the revenue department. Similarly, when it comes to agronomics, you should now invite people like the agriculture minister, the revenue minister, they should come into the forefront. He is only a facilitator. If Clean Max is awarded 55 megawatts and 50 acres of land, who gives the land? It is the revenue department which gives the land. So when revenue department gives the land, it should convince the farmer, Arey, you are going to get the byproduct. It's not the main product. Main product is power and energy, whereas the byproduct is the crops. So then they will decide whether it is vertical farming, whether they are going in for horticultural crops, agricultural crops, or floriculture crops, they will decide. Because solar plant is only put up where the crops are not there. And water is available, because we use water for cleaning. And nowadays they have brought in robotic cleaning also. Dry cleaning is there. So with dry cleaning, even water is not necessary for cleaning the panels. Yes. So now we have to make a case that there should be water, limited use of water, and vertical farming. They will decide the health card of the land and then decide what is the crop. Cradle will act as a nodal agency. I can tell these are the farmers who are ready, so he will enter into a land sublease with them. But I require the support of the revenue department as well as the agriculture and other departments, because it's not one department which is involved here. Who decides what is the crop? Who decides who are the beneficiaries? So all these come into the main. So I can facilitate, people are ready to invest, but the government should be there.
Sir, actually the thing is, we can encourage the farmers for doing that one. Like we cannot go for the leasing. Like as it, we are not taking the complete land for the this one. The energy production part we can take care of, and the crop production is as a normal. They will keep on doing the work. Sir, I supplement. I am telling you, you can go for vertical farming. Yes, yes. That's All what my panels are inclined with 45 degrees. Between one panel and other panel, you have 5 meters distance. Yes. Out of which I can use only 1 meter for walking. And the remaining I can promote vertical farming, which is happening in Dauberspet, JSW has done. So there are many companies, I don't know whether CleanMax has done it, because they fear the landowners. Once they start it, it means you have to allow the landowner to enter the plant. You have DC there. Correct. Any short circuit is fatal. So all these things are there. So that is why we have to have a composite team here. Yeah, that's. The revenue has to be there, agriculture, floriculture, sericulture, APMC. anything. You should So involve all the It's stakeholders. a collective work. I think we have to do it, and it will be a teamwork. yes, it's a collective work. So now we'll move on to Professor Kumar Gowda on this agricultural waste which you mentioned. It's a realistic to become a major source of decentralized energy, or is it logistically economical, or do you find it's a too challenge? Utilization of biomass is definitely economical. For example, we'll take case studies. Paddy is Karnataka state paddy is a major crops in South Karnataka. We'll take example. 1 acre, in 1 acre, around 25 quintals of paddy yield will get. Meantime, 3 tons of paddy straw. But nowadays, they are not using paddy straw as a revenue. So they are feeding it to the cattle some amount, and remaining they will leave as it is. So if you convert this paddy straw into valuable products, for example, if they go for biochar, it is a very simple process, heating up the biomass under limited oxygen supply. So if you go for biochar production, it will give you around 350 kg of biochar. Nowadays, farmers, what they are doing is they are applying a lot of chemical fertilizers. Their input cost is increasing. Instead of that, they can use it local available biomass to convert it to a biochar. Then it will help in increasing the carbon content, and it will help in water holding capacity of the water, moisture, and it will help in getting more yield, especially in areca nut and plantation crops. So this is another way. If you go for briquetting, you can get 2 tons of briquettes. That he can supplement. Of course, individual farmers, he can go for individual capacity, small size briquetting or biochar machine, or otherwise he can form a cluster of groups among the villagers, among the like-minded people. If you go for higher capacity briquettes, and nowadays, because of this LPG or energy crisis, lot of demands for the bio briquettes. Even in thermal power plants, the government of India made it a mandatory to use bio briquettes. Even for your information, Adamya Chetana, that is Pratisthana, NGO, yeah. NGO, they are using, it for cooking purpose. They are providing meal without using LPG gas. So that is another way. And importantly, we are forgetting about the value of the organic manure. So this 3 tons of straw, if you convert into a organic manure, it will give around 15 to 20 tons of enriched manure. So that we are saving the fertilizer value. So in that way, this is economically feasible for the farmers, and it is sustainable, eco-friendly, and carbon neutral. So we are avoiding methane emission, carbon dioxide emission, and paddy is a more emitter of methane and carbon dioxide. So in that way we can control the global warming as well. So, Yeah. Sir, to add to this, Yeah. UP is generating lot of biogas. UP. UP. Okay. If you compare the RE generated, they are in the first or second place, because
rather than solar and wind, their biogas is very high. Rajasthan, Gujarat, but in Karnataka, somehow it is lagging. No, in UP they have state bioenergy policies. They are promoting biogas as well as bio-CNG plant. They are providing land and additional central financial assistance and making entrepreneurs or industrialists. More of the bio-CNG plants are coming up in UP. If we do it, when a policy comes, sir, when people are interested. Exactly. You were there in 96 when Cradle was formed. Formed, exactly. The policy came not in 96. The policy only came in 2009. That means after 13 years. So only after people start adopting it, the policy comes. Exactly. Similarly, if the biogas is really promoted, automatically we can have a policy here also. And MNRE funds is readily available for any state. Yes. And we have the MNRE minister from our state itself. Yes, yes. Yeah. I will. Yes, Mr. Prahalad Joshi. Now we will move on to the audience and let's listen. I think many of you have questions on this solar energy used for the agriculture, and also from agriculture, how we can get the energy. Any audience you have a questions, please raise your hands, and mic please pass on the mic here. Please introduce yourself and you can. Mic, please. Suchan. Yeah, you can now speak. Hi everyone, this is Bhagat. I'm from GKVK. Loudly. As you mentioned, sir has mentioned the UP has a policies on biogas in UP. UP policies ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇದೆನಾ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ? Okay, good question. And see, I will briefly tell you about the government policies. That is Government of India, and Ministry of New and Renewable Energy is the nodal ministry. They have different programs. One is a national biogas programs, that is for small family size, medium size biogas plants for the farmer centric, and also medium size, that is the decentralized biogas power generation schemes. Besides, Ministry of New and Renewable Energy having a mega scheme, that is waste to energy schemes. Under that, biogas can be converted into a compressed biogas waste to energy program. Under that, Government of India is providing central financial assistance of 83 lakhs rupees per ton of CBG, maximum up to 10 crores for 12 tons CBG projects. Similarly, biogas based power generation in terms of megawatt, there they are also providing 4 crores subsidy. And coming to the briquettes manufacturing, so maximum of 45 lakhs subsidy is providing by the MNRE, and also for pallets, so around 105 lakhs or around 1 crores rupees per project. That is also supplement by the MNRE Government of India. As such, we have to take up this issue with the state government for providing subsidy just like UP from the state and Andhra Pradesh also. Okay. Policy, yes. Bioenergy policy should come. Sir, ಈಗ ಕ್ರೆಡಲಿಂದನೂ Yes, so I think we can take up in the Federation of Karnataka Chambers of Commerce to recommend a policy similar to other states. Karnataka state also should come out with some policy and also some incentive program in matching with central programs. ಈಗ ಕ್ರೆಡಲಿಂದನೂ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಲಿಂದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನನ್ನ ಈಗ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಈಗ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ ಥರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸರ್. Cradle will conduct programs on energy building, ಓಕೆ not for farming. Farming is a separate department ಇದೆ. ಸರ್ You ಫಾರ್ have agriculture department, revenue department who takes care. Cradle ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೌರಮಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು
ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಯುಮಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟು ಅವರಿನ್ನೂ ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಈಗ ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಏನು ನಮಗೆ ಉಳಿಯತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಒನ್ಲಿ ಟು ದ ಸಿಟೀಸ್, ವೆರಾಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟೀಸ್. IT ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಥರ, ಅದು ಸೈನ್ಸೇ ಅಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್. ಮೋಡ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಮಳೆನ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡದು. ಅದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ಏನೋ 5 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ. ತಿರುಮಣಿ, ರಾಯಚರ್ಲು, ವಳ್ಳೂರು, ಬಲ್ಲಸಮುದ್ರ, ಖ್ಯಾತ್ಗಾಂಚರ್ಲು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಪಾವಗಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1 minute ಆಫ್ yours. ನಾನು ಒಂದು ಯೂಬರಲ್ಲಿ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಯಲಹಂಕ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಪ್ಲೇಸ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ್. ಆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ. ಏನು ಅಂದರೆ ಮೈ ಹಿಂದಿ ಬಾತ್ ಕರ್ತಾ ಹೂँ, ಆಯ್ತು ಹಿಂದಿ. ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್, ಆಪ್ ಕಿಧರ್ ಸೆ ಹೈ? ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇದು, ಹೀ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ. ಕೇರಳದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? ಅವನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೀ ಈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸೌದಿ. ಅವನಿಗೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್? 7th ಪಾಸ್. 7th ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಹುಡುಗ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲಿತು ಯೂಬರ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತು ಹೀ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೌದಿ. ಸೌದಿಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಮೀನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಕುತೂಹಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ. 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, 45-50 ವರ್ಷ ಏನಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀಯಾ? ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ, ನಾನು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಿ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲಿ? ಬರೋರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು, ಸೌರಮಿತ್ರ, ವಾಯುಮಿತ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ, ಈಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಹಂಗೆ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 40,000, 50,000. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನೇನೋ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮನಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿನ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ವಿನಃ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕತ್ತೆ ಕಾಯೋ ಕೆಲಸನೇ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ, ನಾವೇನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಬರೀ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಯೋಮಾಸ್ದು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ UPನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಜನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತರಬೇಕು. ಅದಾದ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅಂತೂ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್, ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್. ಈಗ ಅವರೇ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ, ಫ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಡು, ಫ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗು ವಿತ್ CSR ಫಂಡೆಡ್ ಬೈ ದೆಮ್, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಅಲ್ಲ, ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸರ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೂ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಲೇಮ್ಡ್? ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು. That is the reason today we have a summit here to create awareness among all of you. Thank you. We'll move on to another question. Anybody else? Yeah, here. Can you pass on the mic here? Somebody can come here. Somebody can pass on the mics quickly. Come in the forefront. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. Introduce yourself and question. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೇಳಿ.
Sir, myself Dattatreya from Bellary. I am from Dammur village, Kurgot Taluk. The government is implementing all types of schemes, I mean, to help the farmer. But it is not a customized plan. There is some plan to be implemented by the farmer. That is the main issue. In almost all the, whatever you are going to provide the, subsidies in the scheme, in almost all the schemes, there will be a standard plan. Instead of that, if you are going to give a customized plan for a farmer, then it will be more helpful for a farmer to decide how he can be implemented the same plan in other terms. See, every... For example, Yeah, understood. See, every policy, every procedure should have some plan, and there should be some procedure to how to operate that. They would have built with that guidelines, and the guidelines is not matching to the requirement. It is our duty to go back to them. Actually, that the guidelines what you have, it is not, all the beneficiaries not able to utilize that. We have seen that many times, even government, even rooftop scheme, there was a procedure in online. It was not matching. We all from association, we requested all the procedure what we have, it is not able to actually utilize that scheme. So then they modified that. It is always actually interactions between the beneficiaries and the government, then it can improve. But there should be guidelines. It cannot be kept open for all. It's okay. When you are going to provide the guidelines, on what basis you are going to provide the guidelines? There are some experts involved in that. Any policy when they come out, any incentives they come out. No, sir. By sitting in the classroom, we can't decide the guidelines. And what happens is, in the practical field, the only farmer knows what is the actual problem. So, if you want to... You give the, see, you pick up the scheme and give the representation to FKCCA. From FKCCA, we will represent. We will represent. No, it's not. It happens same. I'm going to give some plan. What I'm saying is, if I'm going to give some plan, it will be a standard. Then again, there is a problem. What I'm saying is that... You give a representation. We only not work on based on only your representation. We'll also call people like you and we'll discuss all the people. And if the scheme is not feasible to everyone, then we will represent to the, collect the information from all the people and then represent to the government. That is why FKCCA platform has been created. That is how all industry members, if they have any issue related to anything, policy, guidelines, anything, we internally discuss, circulate to all the members, collect all the information, the opinions, and suggest to the government. Even government also send a letter to us before even budget, taking a suggestion from the FKCCA, from the experts. That is how actually all this policy and interactions happening with the government from chambers. Utilize the chamber activity. Are you a member of a chamber? No, sir, I'm not the member of chamber. Yeah, please become a member of chamber. You will get a lot of benefits and you will understand what chambers is doing that. Yeah, okay. Thank you. So anybody else? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. You can go ahead. Yeah. Mike. Hello. We have seen in the case of solarization of agricultural feeders. Yes, yeah. When the tender was not correct, you prevailed upon the government to correct the tenders. Exactly. Whether it is qualifying requirement or etc. So let this platform be used for promoting. Promoting that, yes. Instead of condemning and etc., this platform has to be used for promotion. Exactly. So we'll take a last question. Yeah. Somebody Hello, raise sir. the hand. Yes. There's a last question. Yes, yeah. Sir, I am Ramesh Sethuvatam. I come from Venture Capitalist Angel Investor Network. I have seen it's a very good topic where renewable energy, okay, and startup culture. Sir has been instrumental, okay, Vishwanath sir in startup culture and etc. I want to understand one thing. There are 900 plus active startups which are into renewable energy. Okay, IoT enabled or artificial intelligence enabled, digitization. Okay, I want to understand, are there any interventions and activities around that as a flagship events and okay, where we institutionalize this culture, sowing the seeds in the DNA, so that more and more startups, if you see any very good incubators also, very few will be there from renewable energy. So how to increase that number? Do we have any such interventions and planning way forward?
You can say to start with Karnataka side. Okay, so that because this forum is a big forum and you people are all can influence the policy making bodies also. Just want, Cradle has something, so they can mention that. Yeah, I will take the question. Yeah. Yes. We have started an incubation center purely for RE. Oh, great. And we are investing almost 14 crores for a period of 2 years. We have an MOU with the University of New South Wales, Australia, Okay. who are allowing us to use their labs. And we also have an MOU parallelly with IIM, which will tell the market. Okay. And one more MOU with Indian Institute of Science, which will tell about the technology in the market. I was just now speaking about green hydrogen, green ammonia. Right. You'll be surprised during the corona period, people were ready to export green hydrogen from India to overseas. But we did not have the corridor because we had to invest almost 15,000 crores for creating a corridor because this green hydrogen and green ammonia weren't at the Mangalore port. Right. And because of Western Ghats, we did not have a good corridor where we can generate electricity because the difference between green hydrogen and grey hydrogen is the methodology in which you are going to manufacture hydrogen. The moment you manufacture hydrogen from RE, it is called as green hydrogen. Otherwise, it is a grey hydrogen. Grey hydrogen was already going in the market from the Mangalore port to overseas. But because of absence of a good corridor, we were unable to convert that into grey hydrogen. So now you are welcome. You can have a startup incubation tie-up with us. Sure. So Sir, we have a variety of programs, and this incubation or startup is dedicated only to RE. Oh, sure. You cannot combine this with Excellent. anything else. Yeah. And you will be surprised, last word, University of New South Wales, Australia, he is getting lot of remuneration from China because whatever R&D has been put into China has been done in University of New South Wales. Absolutely. Very 15 days back, we had the signing of the MOU. You must have seen it in the papers. Right. We had our additional chief secretary and the vice chancellor of University New South Wales, the chief operating officer of IIM Bangalore, and from the IISc gracing it. So we look forward. Definitely. We look forward for doing something great in the field of RE, particularly for startups. Absolutely. Sir, I'm happy to help in whatever way. Similarly, even Federation of Karnataka Chambers, we have a month-end program. Oh, Annually, we invite all the students who have a business models, and they can come and present the business model, and we select some of the best business model, and we encourage them with prize award money and seed money to them. Every year, this is annual, one of the biggest event which is happening in FKCCA. Every month, sir? It is annually once it happens. Okay. And we reach out to all the engineering colleges and all, even agricultural science students. Sure. Every year, we recognize those people. See, a lot of program is happening in FKCCA. Please make utilize of that. Many of you, if you are not a member, please become a member. You understand the many programs which is happening in FKCCA. Many of your questions already addressed in Federation of Karnataka Chambers. I request all of you to become a member. With this, now we'll come to end. This, what we understand from this whole session is actually somebody was saying, there's a one person has a question, so I'll take it last. That is the last question. So please, please take up quickly. I am Ravi Shankar, retired SC from KPTCL, Amarnath sir. Okay, retired SC. So here is recognizing Amarnath sir. Yeah. So in my village, some of the farmers have come forward to use agriculture land both for agriculture, simultaneously for the production of energy. That is the photovoltaic system. That is a system where that agrivoltaic systems they want to develop. But unfortunately, that substations are far away, so they cannot bring the synchronizing line to the substations. And that Kusum EA, so was a long, that is 2020, it was introduced. Is there any policies to bring that Kusum EA, or that can we encourage that such farmers to use that agrivoltaic systems
in the near future, is there any policies or so? We are trying to bring in Kusumye, but we are not so successful because you know the quantum of farmers which can come on behalf of Kusumye and invest is a very miniature. But we are working on it. As we have succeeded in Kusum B, even Kusum C, we were not confident of any success. But of late, we are trying to add 3 gigawatts in Kusum C. And Shivanna is instrumental. We also have the Sky program. Yeah. CM's Krishi Yojana. Krishi Yojana. So all these are there. So the opportunities are wide open. It is for us to sit across and finalize. Because even we can see the developers, in many cases they will be searching for lands. They will not get the right land. So when there is a momentum wherein there is security to both the stakeholders, whether it is the investor or the farmer, then automatically the project takes shape. We have not lost hope on Kusum A. We are still waiting for it. But in many cases, like Sky, CM's Krishi Yojana, and Kusum C. So we have a lot of opportunities to promote agronomics, but that is what we require, the support of the agriculture department, the various horticulture, etc., whoever they are ready to advise, the knowledge partners. And then comes the investors. We can act as a nodal agency to facilitate it. I am requesting FKCCI to promote that agrivoltaic systems in a large way. Sir, today event is a part of that. So we have been promoting this, and definitely please join us. We will definitely come out with more programs and create a more awareness to the market. Okay. So with this, There can be a declaration from FICCI only on this. Okay. Requesting all the various departments of the government to lend logistic support and knowledge support. Sure, sir. Sure, we'll do that. So somebody was saying that agriculture, that the way the technology has been added into the agriculture, that agriculture is becoming a consumer. But if you look at this today's discussion, the amount of biomass which is available, and with the right policy and right guidelines, right funding, investment happens, say agriculture can become a producer also. So with this thought, I thank all the panelists for joining us and giving a wonderful insights. Thank you all. Thank you so much, sir. Please be seated. I would like to welcome our President, Senior Vice President and Vice President to come on stage, Srimati Uma Reddy Madam, Sairam sir, and Shashidhar sir. Please come on stage to give away the memento to all the panelists and our chair. Ladies and gentlemen, this is the second session of the second day. And after this, we'll wait for the lunch, and we will come back at 2. And those who come before 2 will empty this box, and you have to put your card, and we'll give a gift. And now it's time to thank our chair of the session, Renewable Energy in Agriculture and Application, Mr. Ramesh Shivanna. Sir, please come forward. I'd like to request our President, Senior Vice President, President to present the memento. Director of FKCCI, serial entrepreneur and associated with FICCI and Asocham, and also founding president of Krishma. Thank you so much, sir. And I'd like to request Mr. N. Amarnath to come forward. Sir, please come forward, sir, to receive a memento. Mr. N. Amarnath, General Manager, KSPDCL. Thank you so much, sir. Yes, over 30 plus years of experience in power systems, including design, construction, and operation. And next, I'd like to request Sri Neeladri Shekhar Mandal to come forward. Sri Neeladri Shekhar Mandal. Sir, please come forward, sir. Senior Manager, Business Development at CleanMax, Sri Neeladri Shekhar Mandal.
Up next, may I request Dr. V. Kumar Gowda sir to come forward. Yes, Mr. V. Kumar Gowda sir, Project Coordinator, Biogas Development and Training Center, University of Agricultural Sciences. He has installed 10,000 plus biogas plant. Thank you so much, sir. Next, I'd like to request Shri Natraj BS to come forward. Mr. Natraj BS, Assistant Professor and Agriculture Engineer. He specializes in renewable energy applications in agriculture with over 6 years of academic and industry experience. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to all the panelists. Nimma jorada chappale balli. All right. So let's assemble by 1:50, 1:55, and I request you to kindly be here before 2 p.m. So begin the session of third session of the second day. Shashidhar sir, along with our president and senior vice president, please come to the center of the stage to see the first half of the day. Who will be the third lucky winner? And sir, Uma Reddy ma'am and Sai Ram sir. Please come. It's time to pick the third lucky person who attend the sessions. Umar Reddy madam, we would like to request your presence here. Umar Reddy ma'am, here. We are requesting your presence. Sir, madam took in one style, Sai Ram sir took in other style, and let's see your style, how you pick it. Yes. Yes, let's see who will be the lucky person who attended the seminar. Yes, mix it, sir, yes. There are chits also. Somebody. Who is the next lucky? We're waiting, sir. Oh. So, you're sure about Shashidhar is not match fixing? Yes, no more match fixing. But again, it is Marut Drones, Syed Drone. Syed Ahmad. But Syed. Since he was in the panel, so we'll go for next one, sir. He has already received the gift as a panelist. Already received, and that is from the same company second time. Yeah. Yes, let's see who will be the next lucky person. And here we go. And this is Kantraj MS. Are you there? Kantaraj? Kantraj MS. From Mire Asset. Come, run. Kantraj sir, please come forward. Yes, and the gift is here. Kantraj MS, Team Lead Investment Relationship Manager from Mire Asset, Sher Khan. Yes, please receive a gift hamper. Sir, photo gon post kodi sir. Yes. Yes, thank you so much. Thank you, Umar Reddy madam. Thank you, Sai Ram sir. Thank you, Shashidhar sir. Congratulations. And now, so next session will start at 2 p.m. And we are going to empty these cards. And we are going to come before 2 o'clock. Please keep your card here. And again, we'll have lucky persons on stage. Thank you. Yes, we'll have a small game so that everybody will come here. Yes, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳ ಹತ್ರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. To play that game, at least they should pair each other. ಅಂದ್ರೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಕೂತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾರಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್. ಸರ್, kindly request you to please stand up. And please meet the person who is nearest to you. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಸರ್, you both are near by. Please come. ಸರ್, ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಇಬ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತೀರಲ್ಲ ನೀವೇ. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ನೀವು ಅವ್ರು ಬೇಡಾಗಿ ಪಾಪ ನೀವೇ
ಕೈಲಾಗಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನುಷ್ ಎದ್ದೇಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದ್ಬಿರು ಸಾಕು ಒಬ್ರು ಬೇಕು. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓಕೆನಾ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವ್ ದ ಗೇಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ದ ಗೇಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಬಲಗೈ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೈಕಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಕೌಂಟ್ ಇದೆ, 2 ಸರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ 2, 1, 2, 3 ಎಷ್ಟಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು 2 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರದ್ದು 1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ 5 ಇದ್ರೆ 1, 2, 3, 4, 5 ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ರೆಡಿನಾ ಸರ್? ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಈಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ? ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. So imagine the number. Imagine the number. When I say start, you should start. And when the opposite person going beyond you, you have to stop. Okay? Ready? Sir, hold your hands. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಪ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ನೀವು ಕೈ. ಓಕೆ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಆಲ್ ಮೈ ಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ 10 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, thank you so much. Okay, please have a seat. Madam, what was your count? Count ಇಲ್ಲ. Countless. She's going 3. Infinity count. 4 ಮತ್ತೆ not stopped. ನಂದು 5 count. Yes. All right, thank you so much. Please have a seat. And if you are still sitting back, please come forward. Okay, session start ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ lucky dip ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ? Yes, lucky dip now. We will see who is the lucky one. Madam, ಈ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಎನಿವೇ ಅವ್ರ ಮಗ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. Okay, now let's see who will be the winner in this first lucky dip. ಯಾರು ಅವ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Yes, ರಮೇಶ್ ಸರ್. ಯಾರು ಸರ್? ವರುಣ್ ಎಸ್, ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. And the condition is they have to come from the chair. Varun? Oh, yes. He's not coming from the chair? That's what I'm thinking. Yes, young entrepreneur Varun is coming on stage. Bio Innovation Center, Bengaluru Bio Innovation Center. We should have asked Varun, are you there? Anta. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು senior manager from Bengaluru Bio Innovation Center. We are part of Government of Karnataka Undertaking Agency. We work on a Department of Electronics, Information Technology and Biotechnology. So we are Bengaluru Bio Innovation Center where we are startup enablers in the space of Bengaluru Bio Innovation, where we work under medical technology, healthcare, agri technology, food technology and climate technology. So please reach out to us, Bengaluru Bio Innovation Center from Electronic City Phase 1. Thank you. Stall number? 169 and 170. Yes, thank you so much. Thank you. And this gift for you, Varun. Yes. Thank you, congratulations. ಅವರು ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಡಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈ ಕೈ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು so much. All right, Varun. Thank you, Ruparani madam. Thank you so much. So next 2 gifts in between the sessions irutte, and please make sure if you are attending the conference, please drop your card. We'll keep the box here. So now it's going to start. Now it's time to begin the 3rd session of the 2nd day, and over to Ramesh Shivana sir. Welcome. Check. Yes. So welcome back. The next session, panel discussion on organic farming and integrated farming. After exploring technology, mechanization and innovation, let's now move on towards something equally powerful, sustainable and natural practices, because sometimes the future lies in relearning what we already knew. Today, agriculture is facing challenges of soil degradation, chemical overuse, declining soil fertility, consumer demand for healthier food. This is where organic farming and integrated systems are gaining importance. Customers today are not just asking how much is the yield, they are asking how safe is the food. The future of food is not just about quantity, it's about quality. Healthy soil creates healthy crops and healthy people. Organic farming is not new,
its return to wisdom. What we add to the soil eventually reaches our plate. Sustainability is no longer a choice, it's a responsibility. Organic farming reminds us that sometime going back to basics is the smartest way forward. Organic food is not just healthy, it's becoming a premium and fashionable too. Earlier, we called a normal food, now we call it organic and pay more for it. Our grandparents ate organic by default. Today, we search for the supermarkets. So with this, I request today's panelists to join on the dais. I would like to invite today panelist Dr. M.R. Anand. Please come on the dais. And I also request Dr. H. Shivanna, former Vice Chancellor, GKVK. Yeah. Dr. M.T. Sanjay, Mohammad Praviz, and Dr. G.K. Vasant Kumar. Dr. M.R. Anand, a professor of agronomy, brings 22 years of experience in teaching, research, and extension. He specializes in organic farming and climate-resilient agriculture with multiple technologies, developed major projects, led and strong academic contributions with 50+ publications, international exposure, and several prestigious awards. He is recognized for excellence in research, teaching, and extension. And next panelist, Dr. H. Shivanna, former Vice Chancellor, GKVK. Dr. H. Shivanna is a distinguished agriculture scientist with over 41 years of experience at US Bangalore, having held key leadership roles, including Director of Research, Dean, Director of Education, and Vice Chancellor in 2015 to 2019. A specialist in genetics and plant breeding. He has developed multiple sorghum varieties and hybrids and contributed significantly to the crop improvement in Karnataka. He is recognized for strengthening academic and research excellence, elevating US national ranking, and serving on 75+ academic and policy committees with numerous lifetime achievement awards to his credit. Our next panelist, Dr. M.T. Sanjay, Professor and Scheme Head, AICRP on IFS, University of Agricultural Science, Bangalore. Dr. M.T. Sanjay, Professor and Scheme Head, is a specialist in integrated farming system and natural farming with 18+ years of experience. He has developed 28 agriculture technologies, led major funded projects, and directly engaged with over 26,000 farmers through research and extensions activities. An accomplished academic, he has 54 publications, guided postgraduate research, and is a recipient of the ICR Lal Bahadur Shastri Young Scientist Award, along with the multiple recognitions. And the next panelist, Mohammad Parviz. Mohammad Parviz is a director, Watershed Development Department, has 20+ years of experience in agriculture administration and policy implementation. He has held key leadership roles across major state organizations, contributing to seed systems, organic certification, agri exports, and watershed management. Currently, he focuses on strengthening sustainable agriculture and watershed development initiatives across Karnataka. And our another next panelist, Dr. G.K. Vasant Kumar, Professor of Agronomy, AICRP and ARID Ligam. Dr. G.K. Vasant Kumar is an accomplished agricultural expert with extensive experience in horticulture, agri-business, and public sector leadership. He has held key positions in the government of Karnataka, contributing to policy formulation, program implementation,
and large-scale agricultural development initiatives. His work spans farmer training, agri-export promotion, organic farming, and institutional strengthening with a strong focus on sustainable and technology-driven agricultural practices. With this introduction, over to the panel chair. Over to you, sir. Hello. Good afternoon to all. Welcome to all for panel discussion on organic farming and integrated farming system. So, a warm welcome to all the experts for the today's panel discussion. Integrated farming system is an age-old practice in India. You know, our ancestors, our forefathers, always used to keep 2 or 3 cows, or sheep, or goat, or poultry birds, along with the crop cultivation. So it's not a new culture for India. It's a mixed culture they used to do. But what today we are aiming at is integrated farming system in a scientific mode. They were used to do IFS, and they used to generate lot of organic manures. But you can see over the ages, due to shortage of working force or what we call human labor, nowadays cows or sheep or rearing of these animals has become very difficult in rural areas. So what they are doing is, they have resorted to monoculture. That is what we call continuous cultivation of same crop year after year, and it is going to destroy the soil. Why we are so much worried is, I had a very good opportunity to work under natural farming sponsored by Government of Karnataka from 2022 to 2025. 3 years I worked on natural farming, and 10 districts, 8,022 farmers. So what we did soil analysis. First thing required for a healthy soil. So what the soil analysis indicated is an alarming figure: soil organic carbon. Soil organic carbon is an indicative of how good the soil is and how rich it is in biodiversity. So upon analysis of 8,022 farmers' soil in 10 districts of Karnataka, the average figure of soil organic carbon stands somewhere between 0.32 to 0.37, which is very alarming, because the minimum standard of soil organic carbon should be 0.5%. And 8,022 farmers data indicates that the figure is 0.32, which is 0.18 less than the standard. Now, is it so alarming or is it so dangerous? Yes. To improve the soil organic carbon in decimals, 0.01%, it takes 3 years of continuous application of organic manures. Continuous application of organic manures, and we have to minimize the use of external inputs. But today's agriculture is entirely going in an opposite way. You can see hardly farmers use organic sources like farmyard manure or vermicompost or crop residues
or not even 1% will use biofertilizers. This is really a matter of concern. Soil physical, chemical, biological nature, all the properties you can see, they are interrelated. Water holding capacity depends on the soil organic carbon or soil organic matter. So what has become is, however we may receive rain, whatever may be the quantity, there is no infiltration of water. The soil water holding capacity has reduced, and the organic matter content in the soil is less. So in the light of this, I would like to initiate this panel discussion. So we are all experts in different fields. So I would like the chairman to initiate this panel discussion. Maybe we'll, yeah, you can, thank you. Good afternoon, one and all. Thank you, Sanjay. Since moderator Dr. Anand would have been here, but he is not there, I will take that responsibility to be a moderator for all. There are certain questions I have drafted. Accordingly, I will just pose questions for this panel, and in between also I will also try to tell my opinion also regarding certification and all those things. So, anyone can do that. Is organic farming economically viable for small and marginal farmers without premium pricing and strong market linkages? Anyone can throw a light on this? Hello. Very good afternoon. Ellargu namaskara. Ivattu, so today's discussion, it has already started, and we have already received a couple of questions. And the first question is organic farming is economically viable for small and marginal farmers? That is the question. See, in fact, organic farming is now, it is meant for small and marginal farmers more so, and it doesn't mean it cannot suit it to the large farmers. It can hold to the small and marginal farmers also. Because, see, organic farming, we need to apply whatever is available on the farm. Maybe it is the FIM, compost, crop residues, or something that is available surrounding the farm. So everything we need to collect systematically, we should compost, then we should apply to our fields. So it is a more sustainable, and it is suitable to the small and marginal farmers. Why not very large farmers or large holdings? See, meeting the land requirement or crop requirement in terms of tons. See, normally we say 1 acre or 1 hectare of land, we need to apply every year minimum of some 5 to 10 tons. At least minimum 5 tons of FIM or compost we recommend. So before sowing of the crop, normally 15 days before sowing of the crop. But for the large farmers, it is very difficult to gather huge tons. If you have 5 acres, 10 acres, then it is very difficult. So that's why we always insist organic farming for the small farmers, that too for the who are having a 1 or 2 cows. It is very ideal. So they can comfortably do this farming. And in the organic farming, it is not just compost or FIM. See, there are many products from the cow. For example, urine you can collect. See, normally we estimated if a farmer having 1 cow, he can collect up to 5 to 6 tons of dung and 5 to 6,000 liters of 5,000 to 6,000 liters of urine in a year. That is the huge, urine and dung is getting. So he has to convert it, through enriched biodigester liquid or Jivamruta or Bijamruta or Panchagavya. So all these products can be made out of this 1 or 2 cows. So that way, see, this organic farming is very well suitable to the small and marginal farmers, Okay, no sir. doubt. Okay, sir. Very nice. Sir, Vasant sir, is it economically viable without premium pricing and market linkages?
That is the question. See, this has two dimensions. Hello. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆಯಾಮ ಅಥವಾ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಡು ನಾಟ್ Hello. ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಹಲೋ, ಈ ಪೀಪಲ್ ಡು ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಡ್ರಿವನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡ್ರಿವನ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆದ ರೀತಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ನ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ರೈತ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದೇನು ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇವರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು 2000ರಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ರೈತರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಹೊರತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ನೀವೇನು ಬೆಳೆದ್ರಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ, ನನಗಿವತ್ತು ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೀನ್ಸ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಕು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಳೆದಿರೋದು ಇದೊಂದೇ, ನಾನು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೊಂಡಿಗಳಿದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಚೈನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿಗಳು. ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನು, ವೆರೈಟೀಸು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನು, ಸ್ಟೋರೇಜು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಇದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ದೇ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದು ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತೂ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ರೈತರಿಗೂ ಸಹಿತ ಇದು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವಯಬಲ್ ಅವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಹೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೊಂದು ಆಗೋದು. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಯಾವುದೇ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ನೀವು 50 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತಂದರೆ 10 ರೂಪಾಯಿದೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೀಪ್ ಯಾವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಚ್, ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ತೀನಿ, ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಕಾರ್ದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೀಡ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಲ್ತಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಲಾಂಗರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಯಾರು ರೈತರು ನನ್ನಷ್ಟು ಏನು ಬೆಳೆದಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿದ್ದು ಆರಾಮ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ವಸಂತ್ ಸರ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೋಲ್ಡ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪೋಸ್ ಟು Sanjay and sir is can integrated farming system significantly improve farmer income stability compared to monocropping? ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಲೇಬರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನನ್ನು ತಂದು, ವಸ್ತುವನ್ನು ತಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಲಾಭದಾಯಕ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ರೈತ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೊಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆದಾಯ ರೈತನಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿ ರೈತರಿಗಿದ್ದರೂ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ
ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಭೂಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇರೋ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗು ಲಾಭದಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 329 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರಷ್ಟು ಜಮೀನಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 2.4% ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ನಮಗೆ, 2.4%. ಆದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದು ಹತ್ತತ್ರ 17% ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಸಮಂಜಸ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಯಾವ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದು ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿತು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮನೆ ಜನರೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಸಂಜಯ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? ಈಗ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಮೋನೋಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಲಾಭದಾಯಕ? ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ನಾವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮರಿ ಅಥವಾ ಕುರಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಏಕಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಗೂ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏಕಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಅಥವಾ ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಈ ಬೆಳೆಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸತ್ವವನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಬರ್ತಾ 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 ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು 4ರಿಂದ 5 ಸಮಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಪಲ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ರಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈತರು ಈ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಕರಗಳು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲೇ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ತಂದು ರೈತರು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ ರೈತರು ನಿಧಾನವಾಗಿ
ಒಂದು 3-4-5 ವರ್ಷಗಳ ತರುవాత ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕಡೆನೂ ಅವರು ಮುಖ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 3 ವರ್ಷಗಳು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಡೆದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವು ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ 2012ರಿಂದ 2020ರವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 17,322 ಜನ ರೈತರ ತಾಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 17,322 ಜನ ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ₹1 ಹೂಡಿಕೆಗೆ ₹4.26 ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎವ್ರಿ ₹1 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ₹4.26 ರಿಟರ್ನ್. ಅದು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಅದೇ ಏಕಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ₹1 ಹೂಡಿಕೆಗೆ ₹2 ಅಥವಾ ₹2.25 ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ರೈತರು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಳೆ ಅಥವಾ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇವತ್ತಿನ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವರ್ಷವಿಡೀ ಆದಾಯ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕಸುಬು ಬೇಕು. ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ಕಾಯೋ ಬದಲು ಈ ರೀತಿಯ ಉಪಕಸುಬುಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರು ಆದಾಯವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇತರ ಉಪಕಸುಬುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದರ ಸಂಬಂಧ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ATM ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಬೇಕಾದಾಗ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ತರ್ಬೋದು. 1-2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ರೈತರು, ನಾವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ರೈತರ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿತ್ತು. ಒಂದು ಜಮೀನಿದ್ದಾಗ ಮುಂಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ, ಹಿಂಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿತ್ತಿದೆ, ಯಾವುದು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ನಾನು ಅವನು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. 10 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಇಷ್ಟು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಹೂವನ್ನು ಅರಳಿತ್ತು, ಫುಲ್ಲು ಹೊಲ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ. ಹೋದಾಗ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ದ ರೈತ, ಸರ್ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣ ಚೆಲ್ದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೈಸಾಗಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಸುಮಾರು 100 ಮೂಟೆಯಷ್ಟು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆಯ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಇರಲಿ ಪಾಪ ಬಡವರು ಇರ್ತೀರಿ, ಬಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಂತೇಳಿ. ಆನಂತರ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಹೋದರೆ ಏನೈತ್ರಿ 100 ಬಂತ ನಿಮ್ಮ ಇಳುವರಿ ಅಂದ. ಎಲ್ಲಿದು ಬಂತು ಸರ್ ನಂದು ಇಳುವರಿ? ಏನು ಮಂಜು ಬಿತ್ತು, ಏನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾಗ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಫಾಗ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಗಿ ಈವನ್ ನನಗೆ 10-15 ಮೂಟೆನೂ ಸಹಿತ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜೋಳಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು ಸರ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೋನೋಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೋಡಿ ಅವನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ನಂದರೆ ಅವನ ಇನ್ಕಮು ಸಹಿತ ಒಂದು ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಜಲಾನಯನ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ರ್ಯಾಡ್ ಅಂತೇಳಿ ರೇನ್ಫೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ರೇಣುಕಾಪುರ, ಕರಿಕೆರೆ, ಹುಲಿಕುಂಟಿ ಅನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈತ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,500 ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಉಳ್ಕಿದ್ದು ರೈತರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಆಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಗಿರೋಡ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ HF ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತಂದರು. ಸೊ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹಿತ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಡೆಪ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿಯವರು ಭಾಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಕಂಡು ಬಂತಂದರೆ
ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 68 ಸುಮಾರು ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ. ಆನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯಿತು, 85, ಸುಮಾರು 17 ಮಿಲ್ಕ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಸುಮಾರು 3,500 ಇದು 30,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ಹುಡುಗರು ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಇರಲಾರ್ದು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಆ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅದು ಆಡೋದು ಇದು ಆಡೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊತ ಕೂಂದ್ರು, ಇದೇ ಚಟ ಮಾಡ್ಕೊತ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎನಿಮಲ್, ಲೈವ್ ಎನಿಮಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಡ್ಸೋಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಮೇಯಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಹಿತ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಚಾಫ್ ಕಟ್ಟರು ಸಹಿತ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಮೊದಲು ಬರೀ ರಾಗಿ, ಯಾವುದು ಶೇಂಗಾ ಇದು ಬೆಳೀತಿದ್ರು, ಒಣ ಬೇಸಾಯ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಮಗ್ರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ, ಬರೀ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಿಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಇದೆಲ್ಲ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಯಾರು ಭಾಳಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯೋದು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದು, ಅದೇ ಪೀಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಲಿಕಲ್ಲು ಬಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಇದು ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫರ್ಡ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಸ್. ಸರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯು ವಾಸ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದು 12 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 12 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ರೈತನಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಇರಲಿ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಇರಲಿ, ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮರಗಳಿರುತ್ತೆ. ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ತನಕ ಕಾಫಿ ಹೂ ಬರುತ್ತೆ. ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ 10 ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 7ರಿಂದ 8 kg ಬಂದು, 10 kg ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 7ರಿಂದ 8 kg ಬಂದ್ರೂ ಎಕರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 35ರಿಂದ 50 kg ಹನಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅದು 500 rupees ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 10 to 15% ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತೊಗರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆಗೆ 10 kg 15 kg ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತಾರೆ. 8 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಅಷ್ಟು ನಾವು ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೀ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗು, ಎಪಿಕಲ್ಚರು, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಪೌಲ್ಟ್ರಿ, ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್, ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕು. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಿಗೆ ಈ ಬಯೋ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೊದಲ ಥರ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ನಮಗೆ FIM ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಬಯೋ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಯೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಸಮೇತ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೈವಲ್ ಕಷ್ಟ. ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ರೇ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಸಾಯಿಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್ನ ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವೈಲ್ ಪ್ರೊಮೋಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್? ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೌ ಡು ಯು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್? ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ದನಗಳನ್ನು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆ,
ದನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆದಾಯ ಇರ್ತದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಹಾರನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಅಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಾಗಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೂಡ ಬೇಕು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಲೈನೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಜಯ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60ರಿಂದ 70 ಸಾವಿರ ರೈತರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ರೈತನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಬರ್ತದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೂ ಒಂದು 15ರಿಂದ 20% ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರೈತನಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯುತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಭೂಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೈತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರ್ತದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆನೋ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆನೋ ಅವನಿಗೆ ಆದಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಲೂ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರೈತರು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಸೇಮ್ ಸರ್, ಈಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಹೋಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅದು ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಹೇಗೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಸೊ ಕಳೆದ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾವಯವಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊರಟು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ಕೊಡೋ ತಳಿಗಳಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ರಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 3ರಿಂದ 4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ 15 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ವರೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ. ಸೊ 4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕೊಡೋ ರಾಗಿಗೆ 15 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕೊಡೋ ರಾಗಿಗೆ ಅದೇ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹವ್ ಬ್ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಐಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟೀಸ್, ದೇ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಜೋಳ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ 40 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಎಕರೆಗೆ. ಸೊ 40 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೊಳ್ಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ನೀನು ಒಂದು 80%ನಷ್ಟು ಮಿಶ್ರ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಒಂದು 20 ಭಾಗದಷ್ಟು ಸಾವಯವ, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಒಂದು 30% ಸಾವಯವ, ಮೂರನೇ ವರ್ಷ 40, ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಒಂದು 50%. ಈ ಥರ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏರಿಸ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಮಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಳೇನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರೋಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷ ಹಿಡಿತು ನಮಗೆ. ಏನೋ 1960ರಿಂದ 50ವರೆಗೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದರೆ ಆವಾಗೇನಾದರೂ ನಾವು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ನಾವು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಾವಯವ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ 100% ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಸಾವಯವ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸಾಯಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಸ್ಟೆಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಮ್ಮೆಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಯಾವುದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಫೇಸ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾಳ ಇದು ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ಜೊಯ್ಡಾ ತಾಲೂಕಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಂಡವಪುರ, ಹೀಗೆ ಫೇಸ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕಾನಮಿ ಎಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಲೆವೆಲ್? ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್. ಸೊ ಇದು ರೈತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥ್ರೋ ಲೈಟ್. ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಮರುಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಏನು ಕಾಳು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ನಂತರ ಉಳಿಯುವಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಮರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ರೈತರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಹಸುಗಳು ಅಥವಾ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಹಸು ಅಥವಾ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಮೇವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಇಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಗಣಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗಂಜಲ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನು ಇವತ್ತು ರೈತರು ಕಾಂಪೋಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಒಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 12 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ವೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ಮು ಕೆಟ್ಟ ಕಳೆ, ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಇದೆ, ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ಮು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ. ನಾವಿವತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 1.5% ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, 0.5 to 0.8% of phosphorus and 0.5% of potash, which is 3 times superior than farm and manure. ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಕಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳೆಗಳು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಕೈ ಕಳೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕೈ ಕಳೆ ಮಾಡಿ ಕಳೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದು ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಆ ಬದು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ 2-3 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಒಣಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ರೈತರು ಈ ರೀತಿಯ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಳೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ, ಅಣ್ಣೆ ಸೊಪ್ಪು, ಒಣಗೊನೆ ಸೊಪ್ಪು, ಇವು ಸೊಪ್ಪೇ ಇರ್ಬೋದು, ರೈತರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಳೆಗಳ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅವೆಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಿಂತ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಈ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಳೆ ಬೀಜ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರೆಹುಳು ರೈತನ ಮಿತ್ರ, ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಕಠಿಣವಾದ ಕಳೆಗಳು, ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳಿರ್ಬೋದು, ಲಂಟನ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸಗಣಿ ಗಂಜಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 1 ರಿಂದ 1.5 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಎರೆಹುಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಆ ಎರೆಹುಳು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗತ್ತೆ, ಆದಷ್ಟು ಎನ್ಸೈಮ್ಗಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥ ಇಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಬೀಜದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 5 ರಿಂದ 6 ದಿನ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಳೆ ಬೀಜ ಬಂತಂದರೆ ಅದು ಶುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ನಾವು ಹಿಡಿದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೀ ಪುಡಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಯಾಕೆ ರೈತರು ಈ ಥರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ. ಇಪೋಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀರು ನಿಂತಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕಳೆಯಾಗಿ. ಏನು, ಗಣೇಶ ಕಡ್ಡಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ಕ್ರೋಮೋಲಿನ ಒಡರೇಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಪೂರೈಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ, ಯಾವ ತಳಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೋ ಆ ತಳಿಗೆ ಹಸುವಿನಿಂದ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೀರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನಾ ವಿಧದಿಂದ ನಾವು ಪೋಷಕಾಂಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ 3-4 ವರ್ಷ ಕ್ರಮೇಣ ನಾವು ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಜೈವಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಇದೆ, ರಂಜಕ ಕರಗಿಸುವ ಗೊಬ್ಬರ ಇದೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಕರಗಿಸುವ ಗೊಬ್ಬರ ಇದೆ. ಇವುಗಳ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೇವಲ 100 ರಿಂದ 150 ರೂಪಾಯಿ. 100 ರಿಂದ 150 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 30 ರಿಂದ 40 kg ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾನು 300 ರಿಂದ 400-500 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ತೆಗಿಬೋದಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಜೈವಿಕ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಈ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕಾನಮಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಆಸ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಇಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಆ ಇಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಏನು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊಬ್ಬರನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ IFSದು ಅಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನತೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲೇ ಆದಾಯವನ್ನು ತಗೋಬಾರ್ದು? ನಾವು ರೂರಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 400 to 500 ಮ್ಯಾನ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಮಾನವ ದಿನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ 500 ಮಾನವ ದಿನಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ. 500 ಮಾನವ ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೇಜಲ್ಲಿ
ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ವೇಜ್, ಆವ್ರೇಜ್ ವೇಜ್ ಹಿಡಿದ್ರು 500 ಮಾನವ ದಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದರೆ 2,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ನಮಗೆ ಮಾನವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ, ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 300ರಿಂದ 350 ಮಾನವ ದಿನಗಳು ರೈತ ಕುಟುಂಬ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ರೈತ ಕುಟುಂಬ ತನ್ನ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ರಿ, ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ. ನಮ್ಮ ಸರು ಕೊಟ್ಟರು, ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದ ಜನರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಜೇನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಿರುವಂಥವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ಅವರು ಜೇನು ಕೃಷಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಿರುವ ಆದಾಯ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜೇನು ಕೃಷಿಯಿಂದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಒಂದು ಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಂತೀವಿ. ಜೇನು ಕೃಷಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಜೇನುವಿಂದ ಜೇನಿನ ತುಪ್ಪ ಮಾರಾಟ, ಅಧಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮೇಣ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ರೈತರು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಲಸೆಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೋದು. ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಟು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನಾವು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್. ಒಂದೆರಡು ಸರ್ ತಮ್ಮ. ಹಲೋ, ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಇವರೇ, ಚರ್ಚೆ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದಾಗಲಿ ಮಾಡಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಿಡನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ 1,000 ಗಿಡ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು 10,000 ಗಿಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಇದು ಬೀಜ ಬಿದ್ದು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನೀವು ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಕಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೂ ಬಿಡುವ ಮುಂಚೆ ಏನು ಈ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೀಜ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಸಿರು ಬೀಜ ಪ್ರಸಾರದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದರ ಪೋಷಕಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಎರೆಹುಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ತಿಂದು ಇಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಇಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಬೀಜ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗುಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಂಥ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲೋ, ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೂ ಈಗ 3-4 ಮೆಥಡ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಏರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟು, ಅನ್ಏರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು ಹೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಲ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಹುಟ್ಟಿ 1 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಹೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಡೆ 20/6 ಅನ್ನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಳ ಮತ್ತು ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಗೊಬ್ಬರ ಆದರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಈ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 50 ಡಿಗ್ರಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ತನಕ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಅದು ಜರ್ನೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು, ತಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಹರಡ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ.
ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೊಬ್ಬರನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೂವು ಬಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೂವು ಆಯಿತು ಕಾಳು ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೀಜವ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿಪ್ಪಿ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ತಿಪ್ಪಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವು ಬೀಜ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, NGOs ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ FPO ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಅದು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತೊಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಫೀಟ್ ಇರಬೇಕು, ನೀವು ಆ 3 ಅಡಿಗಿಂತ ಕೆಳಗೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಹುಳುಗಳು, ಅದು ಇದ್ರ ವಿವರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಜೆ. ಅದೇ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಜೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲೇ ಈ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿನ ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ, FPOಗಳಾಗಲಿ, ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರೈತರಾಗಲಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ FPO? ಬರೀ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ರೈತರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ, ನಾವು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಏನು? ಇವತ್ತಿನ ಕೃಷಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅನೇಕ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಸ್ಕು ಇಷ್ಟೇ ಇದೆಯೋ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಪೆರಿಷಬಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಬೇರೆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಾದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ರೈತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಪುಟ್ಸು, ದೆನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು, ಸ್ಟೋರೇಜು, ಗ್ರೇಡಿಂಗು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು. ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಸವಾಲು, ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸವಾಲಾದರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಸವಾಲು, ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂಗು ಮೆಥಾಡಿಕಲಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಮೂರನೇದು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಕಾಟನ್ ಬೆಳೆಯೋರ ಕಥೆ ಏನಾಯಿತು? ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಈಗ ಇರಾನ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈವನ್ ಗಲ್ಫ್ಗೆ ನಾವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇರೋ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೇಕು. ಯೂನಿಫೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೈತ ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬೆಳಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏಜೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 25% ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕೋದು. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು FPO ಇರ್ಬೋದು, ಮೊದಲು ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಬೆಲೆನ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗೋವಂಥ ಶೇರು. ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ದಿ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನು ಭಾಗಿದಾರ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಕೆಟು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತನಕ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಾಮ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾಳೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬಾಳೆ ಗೊನೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಾಳೆ ಹೂವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಬಾಳೆ ಎಲೆಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಬಾಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈತ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ FKCC ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಎಂಟೈರ್ ಬೈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನುಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಎಲೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಬರೀ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಮಾರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿ 3-4 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೈತ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸು, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೊದಲು ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು,
ಇವತ್ತು FPO ಕಂಪ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇದು ತುಂಬ 24C ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ FPO ಕಂಪ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ FPO ಏನಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಗೊಬ್ಬರ ತರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಅಂಜೂರ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಳ್ನೀರು, ಕೋಕೋನಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಳ್ನೀರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಎಳ್ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆ, ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆ, ತೆಂಗಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆ, ಗರಿಗೆ ಬೇರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿನೂ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಲೇಬರ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದು 6 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಲಿಂಕ್, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಟೈಲರ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಉಡುಪು ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗಿರಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಹಾಳಾದರೆ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಾನ್. ಇವತ್ತು ಬರೀ ಬೆಳೆ ಹಾಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಳಸೋ ಬಗ್ಗೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಮಿಟಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸಸ್ಟೈನೇಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನವ್ರು ಕೇರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರೋ ಮರನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದು ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕು, ಪಾಲಿಸಿ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಮರದ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನವ್ರು ಇಲ್ಲ, ಮರದ ನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ದೊಂದು ಟ್ರೀ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೇ ಅಬರೇಷನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಕಾಮನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ರೈತ ಭಾಗಿಯಾದಂಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟು ಬರೀ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರಬೇಕು ನೀವು. ಅದರಿಂದ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ 7 ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊಂದಿವೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಹ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಂತಿದೆ, DATCs, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಹ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೋದು ಈ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಸಹ ರೈತ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ನಮ್ಮ GKVKಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಸಹ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು 25 ಜನ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್, ನಮಗೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಸಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು. ಅದು ಒಂಥರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಅಗ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಹಳ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಹ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸು, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು, 2ನೇದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, 3ನೇದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಂಜಯ್, ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ರೈತರು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು, ನಾವು ತಜ್ಞರು ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಜಯ್ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂನಿಂದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ನೀವು
ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 10 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 3 ಅಡಿ ಅಗಲ, 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು. 10 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 3 ಅಡಿ ಅಗಲ, 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರ. ಇದನ್ನು ನಾವು 1 ರಿಂದ 1.5 ತಿಂಗಳು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಏನಂದರೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರೆಹುಳ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. 1-1.5 ತಿಂಗಳು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಳೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ಡು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರೆಹುಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಎರೆಹುಳ ತಿಂತ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀರನ್ನು ನಾವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನೀರಿದ್ದರೆ ಹುಳುಗಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎರೆಹುಳ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 180 ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎರೆಹುಳ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 90 ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಒಡೆದು ಮತ್ತೆ ಹುಳುಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 180 ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 180 ಹುಳ ಒಂದು ಹುಳದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹಸಿರು ಭಾಗ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಳೆಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡ ಅಂತೀವಿ, ಗ್ಲಿರಿಸೀಡಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಂಗೆ ಮರದ ಎಲೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸಗಣಿ ಗಂಜಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಮುಕಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ತಿಂತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈರುಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 10 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ 10 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 3 ಅಡಿ ಅಗಲ, 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ಟನ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. 1 ಟನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಜೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. 3 ಅಡಿ 3 ಅಡಿ ಒಳಗೆ 3 ಅಡಿ ಇರಬೇಕು. ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಅಡಿ. ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 3 ಅಡಿ ಇರಬೇಕು. ಅಬೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಲೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಭೂಮಿ ಒಳಗರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು 1.5 ಅಡಿ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ 1.5 ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದು ಕಸ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ್ತದೆ, ಮೇಗೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ನೀವು ಬೇಕಾದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಡ್ಬೋದು. ಅಗಲ ಬರೀ 3 ಫೂಟ್ ಇರಬೇಕು, 3 ಅಡಿ, ಮತ್ತು ಡೆಪ್ತ್ 3 ಅಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಕೆಳಗಡೆ ಹುಳುಗಳು ಹೀಟಲ್ಲಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದೊಂದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸಮಯವನ್ನು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿಂದ ನಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಡ್ ವಸಂತ್ ಸರ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಿತ್ತಂದರೆ ಇದು ಸೆಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಕೃಷಿ ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ is not just about avoiding chemicals. It's about restoring balance in nature, improving soil health, and ensuring long-term sustainability. We do not inherit the land from our ancestors, we borrow it from future generation. Sustainable farming is the foundation of sustainable living. The health of the nation begins with the health of the soil. So with this, thank you very much for all the panelists for giving your insights, and I request Senior Vice President and Vice President and President also, if he is available, to come and dais, and Chairman Ruparani or Chairman or Barbeko to hand over a memento.
Thank you, Ramesh Shivana sir. Now it's time to hand over the memento to our panelists. First, I'd like to request Dr. M.R. Anand sir to come forward. Dr. M.R. Anand sir, request you to come forward. And I request our Senior Vice President and Vice President and Chairman of this event, Tripuravasini madam, to hand over. Dr. M.R. Anand ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ. Yes. Yes, thank you. ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ. Big round of applause to Dr. M.R. Anand. Next, I would like to request Dr. H. Shivanna sir to come forward. That session was about organic farming and integrated farming system. Thank you so much, sir. Dr. H. Shivanna sir. Up next, I would like to request Dr. M.T. Sanjay to come forward. Thank you, Shivanna sir. Now, I'm requesting Dr. M.T. Sanjay. Up next, I'd like to request Shri Parvesh Banthnal to come forward. Thank you, Sanjay sir. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now, Shri Parvesh Banthnal. Now, may I request Shri Vasant Kumar Ji to come forward. And now it's time to have a group photograph along with all the panelists and our office bearers. So please come for the group photograph. Ramesh sir, a group photograph along with the panelists. Ladies and gentlemen, a round of applause to all the panelists. They have given their insights about organic farming and integrated farming from the last 1 hour. All right. Yes, I can see more numbers of audience for this session. Before we move on to the next session, Ramesh sir, so come with the mic. So the time for lucky dip now. Yes, yes. So I request Senior Vice President be on the stage. Senior Vice President. Sairam sir, Sairam Prasad. And Ruparani ma'am. Please be on the stage. People are excited to see this. So we have a lucky dip now. Yeah. Hey, wait. ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೋಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ವೀಕೆಂಡ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಶನಿವಾರ ವೀಕೆಂಡ್ ಬೇರೆ, ಸಾಟರ್ಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Yes, all right. Now let's see who will be that lucky person, and it is Joker Devdas TP, certified corporate trainer. Oh, again. This is the second time. Yes, since he's sincere, please. Yes, please sir. Devdas, yesterday your card was white sir, no? The color of the card is changed. Okay.
All right, Devdas sir, I can see him since the inauguration event. He was there for all the sessions. Thank you so much for being with us. And it's time to give away the goodies from FKCCA to Devdas sir. Thank you so much. Let's request honorable office bearers to hand over the gift to Devdas sir. Indus Technologies, Industry, Media and Advisory Certified Corporate Trainer, Devdas TP. Thank you so much. And I'll take out this card for next session. And next gift will be after this session. If you have not dropped your card, please drop your card. Yes, thank you. ಈ ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋರು ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ, ಆಯ್ಕೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ. ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರ್ದಾಕಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. Yes, all right, yes. Yes, and moving on, sir, we can see more numbers now. ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Yes, more number is increasing now. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಹೌದು, GKVKಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘ ನಡೀತಾ ಸರ್ ಇವತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಈ ಸೆಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗಾಲಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟೂರಿಸಂ ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀ HK ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಲ್ ಹತ್ರ ಇರೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಗಾಲಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಕ್ಕಿ ಟಿಪ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಕಿ ಟಿಪ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಸರ್, ಈ ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಟಿಪ್. ಲಕ್ಕಿ ಟಿಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಟಿಪ್ಪು. ಗಾಲಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ session. So since morning we had 4 sessions and this is the 4th session we have now. After this we have Gala Awards and later the 3rd day, tomorrow also we have multiple sessions since morning to evening at 4 p.m. we have valedictory function. Valedictory function also we are expecting Minister from Karnataka government and other dignitaries as well. And please come tomorrow as well. There are very important sessions even tomorrow, the 3rd day of this summit. Ramesh sir, over to you. Yes, we'll move on to the next session. Very important. Bengaluru is known for what? Bengaluru ಯಾದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ಸು? ಸಾಟರ್ಡೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಟರ್ಡೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. Bengaluru is known for startups, right? The next session is Agri startups and future opportunities. From traditional practices to cutting edge innovation, today agriculture is being rapidly transformed by startups. Agri startups today are solving real long-standing challenges: market access, supply chain inefficiencies, farm productivity, financing and data access. They are bringing technology, innovation and new business models into the agriculture. Startups are where problems meet bold solutions. Agriculture is no longer just farming, it's becoming a startup ecosystem. Innovation in agriculture today is not optional, it is inevitable. The next big disruption may not come from the tech park, but from a farm. Today, agri startups are solving problems that farmers have faced for decades. Earlier, farmers had problems, now startups have pitch decks for those problems. From apps for everything to platform for farming, innovation has truly reached the field. Who knows, the next unicorn might come from farm rather than the tech park. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವು, ಸುಮಾರು 60,000 ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ
ಟೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9,000 ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವು. ಸೊ there is an opportunity in Karnataka for the new startups, a big opportunity for all of you. So with this, let's hear from innovators who are shaping the future of agriculture. The next panelist, I request the next panelist to come on the dais. The first panelist and chair for this today's session is Dr. Veena S. Anil, Mr. Ajit Kulkarni, and Mr. Vinay Raghuram, Mr. Praveen H.J. and Mr. Santosh Nagaswamy. And Mr. Ramesh Siddhavatam. Dr. S. Veena Anil, a professor and head of the Department of Plant Biotechnology, is a Dr. Veena S. Anil, she is on the way, maybe join in another 5 minutes. So I'll take up other profile, and meanwhile we will expect her. Mr. Ajit Kulkarni brings 30 years of ITS experience and now focuses on sustainability, rural development, and clean technology solutions. He is actively driving initiatives in organic agriculture, renewable energy, and circular economy models, promoting residue-free farming and waste-to-energy system. His work spans rural asset monetization, startup support, and developing scalable sustainability solutions, including skill development and incubation in emerging regions. And the next panelist, Mr. Vinay Raghuram. Mr. Vinay Raghuram, co-founder of Bulwark EV Mobility, is a serial entrepreneur with 20 years in experience. So Vinay Raghuram is also joining now. And Mr. Praveen H.J., Vice President, Varsa Pradhya Private Limited, is an expert in startup incubation and agri innovation with 12 years of experience. He is leading the development of a center of excellence in digital agriculture, focusing on AI, IoT, and precision farming technologies. With the prior leadership at AIC Coffee Board, he has played a key role in strengthening the agri-startup ecosystem through programs and partnerships. And we have another panelist, Mr. Santosh Nagaswamy. Mr. Santosh Nagaswamy, CEO and co-founder of Pythons Bioengineering, is a sustainability leader with 20 years of experience in strategic leadership and innovation. He is driving the development of compostable materials to eliminate microplastics with pioneering solutions in sustainable packaging and circular economy models. A TEDx speaker and eco-innovator is building global partnership to advance environmentally responsible technologies and scalable green solutions. And next panelist is Mr. Ramesh Siddhavatam. Mr. Ramesh Siddhavatam, founder and CEO, Innopreneur, is a seasoned leader with 25 years of experience in HR innovation and startup ecosystem. He has held key roles across leading organizations, driving industry, academia, collaboration, and talent development. Through Innopreneur, he supports startup growth via funding readiness, investors connect programs, and ecosystem partnership.
So with this panelist, we are in fact expecting a chair. I would request somebody to chair here. I'll pass on the questions which you have prepared. I'll just give it to you 1 second. Hello. Thank you, sir, for the warm introduction. And the panel who is present on the dais, a warm welcome to all of you. And looking at your profiles, I'm sure this particular program will actually be enriching and also be a very knowledgeable, and with your wisdom sharing to people will help a lot. Now, looking at all these profiles, one thing which is common is most of them are, in fact, all of them are founders, who have built and who has taken up leadership roles in actually taking innovation to heights. When I'm talking about that, when innovation starts, I'm sorry, I'm able to speak only in English. Pardon me for that. So innovation, when we talk about with respect to agriculture, to be specific, we start from ideation stage. Generally, any farmer at a various levels, or let us say a startup ecosystem, which is the hub. Bangalore is the hub for that. We should be thankful to this kind of ecosystem and environment, and how we can enable this ecosystem and nurture institutionalized through various ways and means. For example, universities, academic incubation centers, or non-academic incubation centers, or let us say various accelerators, incubators across India, governments coming up with certain schemes, Atal Incubation Center, Ministry of Electronics MIT, and Bionest, etc., kind of. Every incubator has one particular component in common and very prominent is agriculture tech, for which there is a large number of schemes which are attached to it, starting from 4 lakhs to it can go up to 25 lakhs. And if some are into deep tech, it can go up to 1 crore. And if it is into defense tech and etc., agriculture related also, it can go up to 25 crore also. So this, people are aware of this, but I would like to, with this context, I'll ask each one of you to introduce yourself just, for 5 minutes. Even though we have had short introduction there, it helps to set a context to the public that who we come from, and with related to incubation, startup and ecosystem, what has been your prominent contribution. Yeah, please, starting from Praveen ji, please. Yeah, thank you. Okay, good afternoon everyone. Thank you for the FKCCI team for giving us this opportunity to share our expertise and knowledge to the audience here. So I am Praveen, currently serving Varsa Pradaya in the capacity of Vice President. So we have a dedicated team who is working on solving the agricultural problems by using technology. So we have developed IoT and AI-based smart agriculture solutions for coffee sector. And currently we are also working on scaling that to other plantation crops. I come from a startup incubation backgrounds. Last 12 years, I have worked with various incubation centers and also helped higher education institutions to set up incubators. And I also have first-hand experience of running my own 2 startups. So, as you all know, India stands in rank number 3 in terms of number of startups registered. So we are one of the largest startup ecosystem in the world, and a lot of supporting schemes have been launched by both central government as well as state governments. So I have worked with very big, small, medium-sized companies, startups, even people who are aspiring entrepreneurs.
So the contribution, if you can ask me, is I try to help these first-time entrepreneurs to validate their ideas, help them to understand what is the existing startup ecosystem, what it can offer, and how they can leverage on the support system that is available, and help them to raise the initial small pre-seed or seed funding so that they can convert their idea into reality. It may be a product, services, or a combination of both. Thank you. Thank you, Praveen. Now over to Santosh. Yeah. Thank you for the organizers and the moderator, impromptu moderator, for this opportunity. And my name is Santosh. I'm the CEO of Phytons Bioengineering. In a nutshell, what Phytons does is have alternatives to single-use plastic, but that's just a very simplistic way of explaining what we do. In specifically when it comes to agriculture, there is one product which right now is picking up steam in India. It's the mulch sheets. These are plastic sheets that are just put on the ground, and they have two main purposes. They protect the moisture from evaporating, and they protect weeds from growing. So helping the farmers reduce their cost, because weeding is a labor-intensive process, but also helps increase the yield by up to 15-20% in some cases. Now, this is a great invention almost 30 years ago, and it's very well known as a product. But what we didn't realize at that time is when sunlight falls on plastic, any plastic, it fragments. And these fragments, so when sunlight falls on any plastic, including the plastic mulch sheets, the plastic fragments. And these fragments end up becoming microplastics, microparticles, which enter the soil and disrupting the soil completely and then enter the food zone. And while there's a lot of innovation happening in improving the yield and helping the farmers make a better margin, very less innovation has happened when it comes to these input materials, specific to materials. And this is something that we have been working on. Very happy to announce here that we are the world's first company to invent an alternative to plastic mulch, and we make compostable mulch films. So this is a very proud thing for us, being the first commercially viable compostable mulch in the world. And anyone wants to see it, our store, we have a stall number 78. Please have a look, and happy to answer any questions. Thank you. Thank you. Over to Madam, so the actual moderator. Please go ahead, Madam. Over to you. Yeah. Hello, brief introduction about myself. I think that's what you need. Yeah. So I'm Dr. Veena Anil. I am a professor and head of the Department of Plant Biotechnology, and also coordinator of the Agri Innovation Center of the University of Agricultural Sciences, Bangalore. So our Agri Innovation Center is focused on agri technologies of the university as well as startups, so that we can take it forward to make it commercializable products. So we have been working till 2017, and we have supported about 80 startups so far, all in the agri area. It is a wide area actually: precision agriculture, deep technology, gene editing, varietal development, secondary agriculture, value addition, etc. So though I am basically a scientist, I'm a biochemist. I've been involved in the Agri Innovation Center, and some, based on that experience, I probably can be part of this discussion going forward. Thank you. Thank you, ma'am. Sir, please. Good evening, one and all. I'm Majid Kulkarni from Bijapur. I've been a serial entrepreneur from 1988 onwards. And of late, I have started, which is connected to agriculture. Agriculture is one very passionate industry, but unfortunately, it is the most neglected industries today. There is no proper governance, or the practices have been followed. Today is in the practice. There was a scarcity of food when we said that yes, but in doing that, to suffice this food scarcity, we went to a chemicalization of our soil. Today, my concentration is soil health is the most important to go forward in the agriculture sector. In that, we have done some amount of work, and we have been penetrating to the farmers through FPOs, through the societies,
through the number of other organizations where you need to maintain the soil health for a better yield and better for the better cropping. So keeping that in my mind, whenever the opportunity, this opportunity has been given, where how the soil health is very important for plant growth. Today, cross-section of the state, if I look at the organic carbon of the soil, it is almost around 0.2 to 0.7. The ideal should be 2 plus. Unfortunately, the soil carbon has gone because of chemicalization of our soil. So that has to be reversed. With this brief background, thank you very much for giving me opportunity. Thank you. So last, myself, Ramesh Siddhavatam. I come with 25 years of experience, where I started my journey as a HR professional in Hindustan Levers in 2001. Post that, IT was in boom, so I wanted to enter into IT HR. Then I joined Convergys as a HR manager. Post that, I was recruitment head for Accenture, followed by Deloitte. Okay, and then Royal Bank of Scotland HR head East and South. After that, I got a good opportunity to work with BITS Pilani. I was placement head as well as innovation head for them. Okay, that's where I got an exposure and experience into innovation, where I found it interesting. And then I've started my own company for the past 2 years, Innopreneur Consulting Private Limited, where my primary role of my company is into, as an enabler, connecting the dots. Like sir was talking about so unorganized sector and a governance model which is lacking. I try to fill the gap between different parts of ecosystem into entrepreneurship and innovation through a kind of a marketplace and tool, which I have got one small slide also to present maybe after some time. Okay, while the question and answer session goes on, I'll take one opportunity for 5 minutes to talk about what I actually do and how actually it helps the agriculture ecosystem, taking investment layer, technology layer, as well as ecosystem layer. Thank you. You are the moderator. Okay, please give the paper. No. Then one paper I just gave you. Yeah. It's okay. Okay. Now we are done with all the introductions. Thank you for your very short and crisp introduction. Now, the first question, okay, I will go with starting from the left, madam. The question we are given is, are agri startups in India solving real on-ground farmer problems? I repeat, are agri startups in India solving real on-ground farmer problems, or are they still largely urban and investor-driven ideas? Okay, thank you. Thank you for the question. I believe it is in transition right now. Of course, we started with deep technology-driven kind of problems. Startups were started or built around technologies such as drones, IoT, and AI, etc. And these were very complex, technology-intensive problems and not affordable by the farmers. Many a times these technologies, these startups were started without of real idea or ground realities of the farming community. But now slowly there is a transition, and there are many startups now directly addressing the questions that is the problems of the farmers basically, and directly going for changes in the income status of the farmer, reducing risk and also reducing the cost of production. So these are some of the areas such as market linkages, advisory services, access to credit, post-harvest management, value addition. These are some of the areas that startups are now working on or giving solutions to. And these are more, they are affordable, they are scalable and adoptable. So the transition is happening, and they are solving now problems. There is a long way to go actually. Deep technology also has to be adopted, as well as they should be made affordable. So that is a challenge. Thank you, madam. So just to summarize, okay, what madam just said,
coming from a very honorable and prestigious incubation center. Okay, and the beauty of madam's role is she is not only intersecting, coming from the academic side, okay, being the dean and, heading the biotechnology department. She also has she is taking care of the incubation center, which is a very powerful combination. Now, whatever madam just suggested, that for that the answer, yes, there are real time problems being solved, because for your information, like madam said, the actual problem starts from the farmer side. And whatever industry is trying to resolve, if the problems are not from the farmer side, because at the end it is farmer adoption, okay, industry is not going to buy it. So whatever problems solved by the industry actually should come from the industry. That is again linked to the FPOs or farmers or progressive farmers or in what name. Okay, so it is not just largely urban or investor driven ideas. It is actually from bottom up, not from top down. Okay, that is what has been transpired. Sir, anyone would like to add one point there? Yeah. We are just talking about the first point. Yeah. Yes. So there are a lot of companies, startups. Yes, they are solving the problems related to coffee sector or many other sectors. But the another way of looking at it is most of these companies are started by engineers, not the actual agriculturists. So there is a need for agri graduates and experts from the agriculture domain to closely work with those solution developers. So that is where it helps for them to come with the accurate solutions. And many a times what startup do is they assume a lot of things rather than they go on to the field, try to understand the actual root cause. They try to assume a lot of things, which can be avoided if there are good number of experts like agronomists or any others in the team, where they can get the scientific validation right within the team itself. So they can, startups and many SMEs can save a lot of time, efforts. This helps in adoption of the new age technologies, machineries in a much better way. Yes. Thank you. Just adding to what has been said, because all are very important points. The Western model of agriculture is very different from the Indian model of agriculture. The Western model is large farmers, very large properties, and they build equipments which are huge. They build in automation. Very few people are enough to run hundreds of hectares. And that's not the case in India. India is filled with small and medium farmers. And these grassroots level problems which come in from these farmers are way different from the problems which come in from large farmers. Now, solving this problem, as was rightly said, we need farmers to come up with these solutions, and we need a good ecosystem. So I'm a very firm believer that industry, academia, and policy have to work together to solve any critical problem. Here the industry is the agrarian industry. And now, because of Digital India, they have access to a lot of digital mediums. But how do we bridge the gap? No? And that's the critical gap, critical hole that we need to fill right now in order to solve this critical problem. Thank you, Santoshi. Sir, over to you. I certainly say that both realities exist. Earlier, when the ecosystem started, it started with more of a urban solutions rather than farming-based solutions. But more of a technological driven, where the adoption become very, very minimal, where the startup system started failing there. But of late, if I look at last 3 years development, now they are driving the solutions which are problem-oriented to the farmer, not that urban problems which we are trying to solve, or whichever I have analyzed, or I have seen that this is a problem. These problems today, they are not attacking on that. They are gone to a ground level now, and ground level problems, they have studied the problem statement and what is the best fit solution. Ultimately, one thing which we have to keep it in mind, Indian farmers are always conservative people. So if at all we offer some solution which is very expensive,
it is not going to be adoptable by our farmers. That is what I have studied today after interacting with the farmers. Thank you, sir. So, by and large, the problems which are realistic and coming from bottom to top are being resolved. In fact, taken different stages to see the solutioning happens. Now, with whatever some of the points which people have covered here, second question, which is the follow-up on that is, what are the biggest barriers for agriculture startups, agri startups today? 1, funding; 2, scalability; 3, farmer adoption; or policy support. In fact, it could be all also. If you can throw some light on, what are the biggest barriers, for which, there is a challenge in agri startups today, keeping in mind these parameters, would be great. Please go ahead, madam. Hello? No? Yeah. So I feel among the 4 that you have listed, I think farmer adoption is the most critical one, because India is, is dominated by smallholder, marginal farmers, and also farming that is totally, not well distributed. So what is happening is adoption. They also go by, already proven practices. So they will not, any behavioral change will not be accepted at all. So adoption will become a major problem, and that we have to try and solve first. Also, the solution should be immediately, there should be, economic benefits from whatever is being done within the same cropping cycle. So it should be fast. Then only they may accept. If it is not, if the benefit is not visible, they may not, adopt it at all. So these are some of the things. Behavioral thing also, if there is a change in behavioral, the practices, if that is required for adoption of some solution, that also becomes a huge problem. Next thing is the, scalability of the product. That also is a issue, because in case of other products, it can be deployed equally in all places. But in agriculture, you are dealing with, agroclimatic zones, different crops, different practices. So what becomes useful in one area may not be successful in the other. So scalability becomes more expensive in case of agriculture. Those are the 2 things I will say. I'm sure others will talk on other topics. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Sir, if you can add few points, yeah, please. The question, just to reiterate, barriers, biggest barriers. Madam has spoken more about, farmer adoption. Of course, while other factors being, a kind of add-on factors, to that, supplementing and complementing each other, the factors. Please throw some light on the other factors as well. Thanks. Okay. So based on my experience working with a lot of agri startups, so what I have seen is startups, yes, they develop solutions, but the challenge for them is getting the scientific validation from the recognized institution is a challenge. Without that, it is difficult for them to gain the trust from the farmers, which becomes much more challenging for them to adapt. Second one is when they approach any investors. So investors need quick money, returns, whatever investment they do. But most of the agritech solutions or any other agriculture-based startups, the life cycle of their entire solution is little longer compared with any other companies. So investors need to have some patience to wait for the results rather than being asking them for the quick revenue generation. So because of this, getting funding for the agri startups is challenge, and getting scientific validation is another challenge. Third one is, yes, there is a lot of penetration of technology now. A lot of farmers, progressive farmers are coming as early adopters of the technology. But again, we need to come with an affordable solution. So it should be a viable or economical model for the farmers. So they need to clearly have the understanding of the cost-benefit analysis. They should be able to do it much efficiently. If that can be solved, definitely a lot of startups can cross all these barriers. Thank you. Santosh, just a few, your 2 cents on the biggest barriers. This is probably one of the most important questions to solve. Right? And I echo the sentiments. Farmer adoption is paramount. I agree. I think all of them are barriers.
farmer adoption is definitely up there. And I agree with the life cycle as well. I'll give you an example of our product. So we built this wonderful compostable mulch film that does its work in 3 to 6 months and then becomes part of the soil biome. It becomes part of the soil. So, but how do people believe us? So we need certification, validation, which we got. Now the farmers have to change the behavior to fit into our way of working. If they don't follow our protocols, then the product won't work. And for us to see that, I need to wait for 3 to 6 months each cycle. So we spent 2 years trying to validate the product. And we had to have the patience. Our investors had the patience. We could convince them. And luckily, we just don't focus only on agriculture. We focus on other lines of businesses. So we were able to get some revenue flowing in. But if we are dependent only on the agricultural product, we wouldn't have even made too much of money even today. As of last season, we replaced 500 acres of compostable mulch with of plastic mulch with a compostable alternative. But it took 2 years for us to reach there, right? So price sensitivity is also a problem. Now, if we focus on just composter, for example, a compostable solution or any other technology adoption, there is going to be a premium. Who is then to pay the premium? And in some cases, the technology or the solution is not for the immediate yield increase. It is for the longevity of the agricultural land itself, of the topsoil. Now, if we focus on the benefit in the next 10 years, how do we convince a farmer to participate in this 10-year of growth? Because for them it's hand to mouth. They need the money immediately. They need the immediate returns. So again, we need to find the right paying customer. Who is this problem hurting the most? And then try to solve the problem in collaboration with them rather than just focusing on making the farmers pay. I think these barriers are, for each product, the barriers are going to be different. But many of what you mentioned are going to be standard barriers all of us will face while entering the agri field. And we have to find innovative solutions to overcome them. Thank you, Santoshji. Sir, your point of view on the barriers, after which we'll try to conclude that particular point. Yeah. The biggest challenge is not technology. The last mile scalability and adoption. Okay. Now the technology can be built in Bangalore, Hyderabad, Pune, but the agriculture happen in villages. So unless we reach that point, and I again bifurcate into 5 groups. The key barriers of adoption of the technology is farmer trust. Basically, a farmer has to trust the solution or this thing, then only he will adopt. For this, a model farm needs to be created. We have to show on field that this is going to be a successful idea for you. The second one is small and fragmented land holdings. In India, not like US where we have 500 hectares, 10,000 hectares land. We have 1 acre, 2 acre, 5 acres, 10 acres, maximum of 50 acres. So anybody who would like to adopt this, the technology, they would like to sell it to 1,000 acres. But to sell it to 1,000 acres, you need to meet 500 farmers. So which becomes again a barrier. The third one is long sales cycle. The cycle of selling your solution to a farmer is going to take minimum of 6 months to 1 year period, where the slow adoption starts. Then the repetition can happen or the adoption can happen. The fourth one is monetization. If your solution, whatever you have developed for a farmer, if you are unable to monetize it, you are going to die in that industry where it is not going to be sustainable. The last point is funding patience. Today, bankers think that 90 days is enough, 180 days is enough. But in agriculture, one crop cycle will take you 18 months. And you are not sure that you are going to earn out of it or you are not going to earn of it. If at all he becomes a defaulter, again he has to wait for next 18 months only. So there has to be a funding patience for agriculture practices to make it sustainable, sir. Thank you, sir. Can you please, display on the screen that one slide, please? Yeah. So now that we are done with the second question, if you see, this question we are trying to answer, the biggest barriers for agri startups, if you see here, as everyone
told in the panel, it is first thing is the problem statements where they are coming from. Because at the end of the day, farmer adoption depends on what you have solved actually, and can it reach to the bottom in various ways and means. If you see problem discovery engine need creator, given problem statements, there are many companies or organizations or even farmer producer organizations, they give problem statements upfront so that we can solve. But 90% of the problem statements are hidden and not given and exposed to the, let us say, who solve the problem. So for which a need for problem discovery engine through need creator, where incubation centers or organizations or universities or NGOs, etc., they can actually compile all the problem statements on one platform and see that whoever have the capability to solve should actually be parked on the table and able to solve. That is the first thing which we spoke. Second, if you see, the biggest barrier is funding and scalability, farmer adoption. Here, if you talk about domain marketplace, expert marketplace, there is no single tool as on date in India where to solve the problems, where we have parked the problems on a, let us say, platform. I'm just talking like, Uber, Ola, Google, Amazon, for lack of better words, a kind of platform where all the ecosystem partners, I'm talking farmers, FPOs, industries, incubators, subject matter experts, investors, everyone will be nominating their names to actually solve a problem. By being enabler, by being accelerator, by being supporting role, it could be any role. That is the marketplace. And research, IP and patents. When we are talking about patents, many of the times in university, the patents end up being filed. How many actually patents are granted? How many actually are commercialized? Okay. From that state, industry is the one which comes as to support to buy those patents and then take it to commercialization or licensing. That is the actual worth of having our product taken to a different level. So if that is also actually integrated part, which already many is like IITs, I'm just talking top-notch IITs, okay, where they have a certain cell for technology transfer office, which they call. Okay, but the difficult and the challenge part is doing the matchmaking between the patents and technologies which are existing, are developed, taking it to the market. So this is the third factor. And if you see beside that, funding ecosystem, seed grants, angel investors, venture capitalists, private equity, family offices. How many startups are, how much of grants are sufficient actually for startups to survive through only schemes and grants? That is very limited. That can actually help them only at the beginning level. But to scale up or even to go to market, they need these investors, funders actually come to the rescue by being a kind of a platform or ecosystem partner to take it to the next level. So I have covered, which we all the panel have discussed, funding, scalability, farmer adoption and policy support. And the last I want to talk about technology transfer on the extreme right hand side on the top. I have seen many stalls here, 90% of them are missing on digitization part. It does not mean, what product or what service they are into. At the end of the day, from digitization to visibility to the third phase, connected ecosystem, IoT and platforms, and then fourth, intelligence, artificial intelligence layer. Finally, AI native business model. If this particular model, we are able to give solutions, startups are able to build this kind of solution, advisory and consulting to, let us say, different kinds of farmers or let us say ecosystem players which are existing in the market, in the marketplace, we'll be able to do it. So this slide, I have deliberately kept it. It is a coincidence that it is answering our second question, biggest barriers for agri startup, where it is a connected stream from one part to the another part. At the last, if you see the ecosystem, stakeholders, problem discovery, foundations, why I have mentioned XYZ, XYZ is just, you can actually replace with any name. Be it an incubation center, be it an NGO, or be it any company, it is up to you, you want to put the name there. Now that leading to, there are some organizations, in fact companies, who want to run independent and non-academic incubators and accelerators, okay, which has been prominent nowadays, where corporate innovation programs, accelerator programs are taken care by them. That's why I have mentioned there as private limited, okay, as one of the verticals who actually
have that opportunity to contribute to the ecosystem of startups. Then finally, innovation, acceleration, corporate innovation programs. Okay, with this, I am going to third question. How can startups effectively build trust and drive adoption? Madam, you spoke about adoption being the barrier. Now the third question is a little follow-up question. How can startups actually build trust and drive adoption among, to be specific, small and marginal farmers? Thank you for the question. Can you hear me? So I feel trust can be gained mainly through, grassroots and relationship, long-term relationship building, programs by the startups. So our marginalized farmers, they depend, as I said already, on pre-existing practices, and they will not adopt so easily any other or trust even of newcomers who come up with different technologies. So one thing to build credibility, the first thing that can be done, as sir already mentioned, we can have demonstration plots or pilot projects. So it is easier for a farmer to see in his neighbor's plot that there is a successful technology that is being demonstrated. That will be more effective than any digital outreach that one may do. That is one thing. Second, also we can, you can go through trusted intermediaries like FPOs and progressive farmers, KVKs, etc., who already have a relationship with the farming community in that area. So through that, they can be kind of your avenues to actually scale and validate your technology. That is, I feel, one more way. And also, even after sales and after adaptation, long-term relationship, like you should have, the startup should have personnel there in that area, so that continuous support to the farmer can be given. Other things are there, like you do outreach through TV, radio, advisory through mobile. All those things can be done to build trust. These are some of the points I can say. Praveen. Yeah, thank you. In the best interest of time, okay, we will have in a quick, just 1 minute answer on each question, whatever we are asking. So please, Praveen, can you share thoughts quickly in a 1 minute time? Yes. Okay, how effectively, among small and marginal farmer, okay, to instill that trust and, drive the adoption? Yeah. So basically, whether it is a farmer or any other end customer, we need to try to give the best after sales services, because most of the startups are very eager to sell their products or services, but they miss out this after sales service. So if a startup can engage with the customers even after the sale is done, try to understand how effectively their solutions are being adapted, whether it is trying to provide the intended results or not, make suitable modifications to the solutions, whatever they have provided, and on timely response should be there, so that can build trust. Second one is they need to collaborate. As madam said, they need to collaborate with the other ecosystem partners, be it R&D institutions, be it other incubators or FPOs or any other stakeholders who are currently engaged with the farmers. So if you can ask me, Agri universities and extension departments and also Krishi Vigyan Kendras, so the farmers are very approachable to these institutions, and it's a vice versa. So anything that comes from these institutions, definitely the adoption rate is much higher and the retention rate is more. Absolutely, very well said. So your key points, from your side is customer engagement, and second, collaboration with the top renowned universities and incubation centers, which increases the reliability and credibility. Yeah, over to you, Santosh. Yeah. I won't touch upon what has already been spoken. One thing that we try to instill is there is a very strong FOMO effect, fear of missing out. So if we show successful results elsewhere, that will trickle down into getting in the other farmers as well. So we solve this problem by going after the seed growers, who are very large farmers. And when they adopt our solutions, and we see that, and farmers see that, the small and marginal farmers trust that they know what they're doing, and they see repeat business happening in these large farmers. And these large farmers have this as a pain area. They want to solve this problem. So through that route, we are able to now talk to FPOs and government organizations who can, impact organizations who can reach out to these small and marginal farmers
and build that trust through that kind of collaboration as well. So this two-pronged approach was what we did to achieve build that trust. Yeah, thanks, Santosh. Yeah, please, sir. The trust in agriculture is built on fields, not on pitch deck. Many of the startups feel that they prepare a very high-level pitch deck and get the funding, but they never go to a farm. Till you enter the farm, I again break into 5 points. One is the first having a demonstration plot. Anything you want to prove your solution, please put it in 5 different places. India is a very versatile country where the soil color changes every 50 kilometers. The language changes every 50 kilometers. The water taste every 50 kilometers. So you need to have a different level of demonstration plots to prove your solution. Number 2 is local language advisory. You need to pitch into the farmer in the language he understands rather than in a corporate style. That is number 2. Number 3 is farmer campaign. You need to identify who is the influencing farmer in that area. If he adopts, 100 people will follow. We take other influencers or a YouTube influencer to influence on the farmer, which is not going to work. Number 4 is partnership with FPOs, societies, local federations. The last one is output-based pricing. Can we have an output-based pricing for your solution? What I'm going to grow, how much I'm going to make money, what is the portion of money you would like to take from this? If this is, I'm going to earn 10,000 rupees per acre, if my adoption of my solution, I can make it 15,000. I can part out with 50% of 5,000. That is what is output-based pricing is a mandatory. Thank you. Yeah, thanks Ajit ji for your every question, 4 or 5 elaborative points that really helps audience to note down and jot down. Thanks for your inputs. I'm going to the next question, which is, can agri startups create sustainable and profitable business models? Why this question means, many people are apprehensive about even startups. When they want to try to solve the problems, they will look at what kind of return on investment that they would get. So the question here is, can agri startups create a sustainable? In fact, how long it will sustain? That is what matters to most when they're trying to solve, and how profitable these business models are while ensuring affordability for farmers. Yeah, please. Agri startups definitely can make affordable business models while ensuring affordable products to the farmers, but these have to be more innovative. The models have to be more innovative and out of the box, such as B2B, B2B2C, etc., so that the farmer is not spending much or they are affordable. At the same time, the startup is making a profit out of the business. So that is possible. So also platform-based models can also be adopted. Subscription-based models can be adopted instead of depending only on direct sales to farmers, because farmers they do not have the ability to pay much. So we have to think of alternate ways and come up with alternate business models to make this work. Thank you, madam, for that words. Subscription-based models. Okay, and those models which are easily adaptable and in terms of getting to the gross levels at adoption. Okay, now your 2 cents and inputs, Praveen, on this agri startups sustainable business models. Okay, while ensuring affordability. In fact, that goes without saying. If one is followed, the other one automatically is the outcome of it. Yeah, please go ahead. Okay, so my piece of advice for agri startups is, when you are entering into agri ecosystem, don't enter with a mindset of making a lot of money. Initially, make sure that you deliver the value, communicate it properly. If your value is understood properly by your targeted customers, money will automatically flow in. Most of the startups, what they do is, the moment they have their pitch deck ready, they start hunting the investors rather than the actual people. So they start hunting the investors.
So they try to convince the value to the investors rather than to the actual farmers who are actually suffering. So they need to have that proper clarity on what is this problem all about, how I can solve it by using technology. And this technology or anything that they build should not be so complex for the end consumers to understand. So many startups try to build or deliver so many different features in one go, which are in reality not required by the actual farmers. So unnecessarily making the solutions complex will again make it more difficult for farmers to adapt. So keep it simple to this point and try to deliver the value, and money will definitely comes. And initially you need not always go with outright sale. You can start with freemium model, give something for free initially, then try to convert your customers into your premium customers. And it cannot be always the farmers need to shell out a lot of money from his pocket. It can be a government. You can sell the solution to the government, where government can make sure that that is adopted by the farmers. So a lot of good solutions are already developed by the startups, which are not adapted because of wrong business model. If they can position it properly, definitely India can be one of the leading country in delivering the agritech solutions. So the crux here is, as you rightly said, for the key adoption, the right business model. Okay, how that right business model comes, if you see the question itself, if you come from the back, if it is affordable, it is profitable. If it is profitable, it is sustainable. Okay, yeah, now your point, sir. Santosh. First, I think the time has come that we cannot be thinking whether we should get into agri-businesses or not. I think being the backbone of the Indian economy, we all have to think of how can we bring innovation and sustainability into agricultural practices. That being said, we cannot go into this business thinking of margins. We understand that if the product works, if there is bringing value to the farmers, it will sell. And the scale in India is very, very large. So the business model has to focus on scale rather than margins. It has to focus on value rather than valuation. I think with these two, we should definitely, more and more of us should come into this field and bring in innovation into agricultural practices. Thank you, Santosh. So it's a trade-off between quality, impact, value. Okay, and Ajit sir, you are... I partially agree. The venture capital requires fast growth, monthly traction, and quick exit. These are the buzzwords in the today's industry scenario. Same thing cannot be applied to agriculture. The cycle itself is around 6 to 1 year. So there has to be a blended finance for agriculture sector to sustain. It can be a CSR fund, it can be grants, it can be loan, it can be a VC funding. So all this model, if they are in place, the agriculture can be one of the successful model and sustainable model. Okay. Thank you, sir. In the best interest of time, we have to stop this now, this panel discussion. Thank you so much for the panel members, being so cooperative, and with patience they are able to give their inputs and perspective on the topics which are identified here, questions. Thanks for giving me this opportunity of being a moderator, and the esteemed panel discussion members who are on the dais. Thanks once again, and have a good day. Yeah. Thank you, Ramesh. Startups where the problems meet bold solutions. Agriculture is no longer just farming, it's becoming the startup ecosystem. Innovation in agriculture today is not optional, it is inevitable. So with this, we thank all the panelists for today's wonderful session and their insights. I request now our advisor to come on the stage, and our past president Shivkumar also to come on the stage for handing over a memento, and our office bearer Sairam Prasad, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ MC ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಶಂಕರಪ್ಪರು, ಪ್ರಣವ್, ಮಧುರಾಣಿಗೌಡ, ರೂಪಾರಾಣಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಬರಬೇಕು. VP ಶಶಿಧರ್,
Yes, I'd like to request our office bearers to give me the momentum to our panelists. I'd like to request our chair, Dr. Veena S. Anil, to come forward to receive a memento from FKCCI. Check. It's Dr. Veena S. Anil, the chair of this panel on agriculture startups and future opportunities. ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. Thank you. Next, I request Sri Ajit Kulkarni, sir, to come forward. Thank you, ma'am. May I request Sri Ajit Kulkarni to come forward. Thank you, Sri Ajit Kulkarni, sir. Up next, I'd like to request Sri Praveen H.G. to come forward. Thank you, Kulkarni, sir. Now, Sri Praveen H.J. Up next, I'd like to request Sri Ramesh Siddhavatam. Thank you, Praveen, sir. Thank you. Now I'd like to request Sri Ramesh Siddhavatam. Thank you, Ramesh, sir. And next, may I request Sri Santosh Nagaswamy to come forward. Now, Sri Santosh Nagaswamy, sir, will be receiving the memento from FKCCI. Thank you, Santosh, sir. Now it's time to have a group photograph. Yes, sir. Along with the panelists and office bearers. Dinesh, sir, kindly request you to come on stage. Please come on stage, sir. Yes. Dinesh sir also joining us for the group photo. Yes, here he is. Yeah. Ladies and gentlemen, a big round of applause to all the panelists. Thank you so much. Yes, before we move on, we have one more gift to give, sir. Because they're waiting. Yeah. Now is the time for the lucky dip. Last lucky dip of the day. And after this, we have gala awards. So we will have a past president to pick the lucky dip. Past president idaralla. Ellidare? Satish, please come on, dais. Yes, a group of past president, please come. Satish. MC member, sir. Dinesh, sir. Yeah. Yes, sir. You keep mixing, sir. Let's everybody come in. And this is the... ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ರೂಪಾರಾಣಿ ಅವರು ಮಗಂದು ಎತ್ಬಿಟ್ರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಗಂದು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು Yes. Let's announce that lucky Vasudev BS Vasudev from Galaxy Club. Vasudev
ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? LIC. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಮಿಸ್ ದ ಲಕ್. ಸರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ಓ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ? Yes, let's see. Who is the next? Is a LIC person. FKC. Yes, K. Prabhakar. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಪ್ರಭಾಕರ್ ಈಗ ಕರಿಬೇಕನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ. They should come from the chair. Our condition is they should come from the chair, no sir? Yes. ಅವ್ರ ಚೇರ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. Yes sir. Next. Sir, ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yes, let's see who will be that. Ramakrishna Chilkuri. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಚಿಲ್ಕುರಿ. Are you there? Yes, here you are. Ladies and gentlemen, that is Ramakrishna Chilkuri, Chief Business Officer, CBO from Pythons. Ramakrishna sir, please come to the center. So he is from Pythons. Yes. Thank you sir. Thank you for being in the sessions. Thank you very much sir. Yep. Hey Satish, one photo. One photo. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, I request our boys to clear the stage. Check. Yes, before we begin the cultural program and gala awards, let's have some game for the audience. I request 5 person on stage. ಯಾರು ಬೇಗ 5 ಜನ ಬೇಗ ಬರ್ತೀರಾ ಅವ್ರು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. 5 members. ಕಳಿಸಿ ಸರ್, ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಹೋಗೋಣ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು. Yes. Only 5. First 5. Send. You can come or you can send. First 1, 2, 3. Always ladies first. See there. 3 ladies are there. And 2 boys here. Yes. There we go. Yes, ma'am. Please come to the center. By the time they clear the stage and get ready for the next cultural extravaganza and gala awards. In the gala awards, we have a celebrity guest. That is Shruti Hariharan, the famous sandalwood actress. Along with that, a minister from Karnataka government and a CS also joining us to present the gala awards. Ladies and gentlemen, now we have 5 special guests here to play a small game. Sir, one cardless mic, please. Yes, here we are. Yeah, thank you. Okay, sir, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಿಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತಿ ಮಜಾ. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಿಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸರ್, ಹೆಡ್ ಮೈಕಿಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮ್. ಸೊ ಯು ಆಲ್ ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 days. 1, 2, 3, 4 ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಾ ಹೇಳಿ? 5, 6, 7, 8 ಅಂತೀರಾ? Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So if you know 2 languages, okay, the numbers of the 2 languages, so you have to mix it alternatively. For example, if you say 1 in English, 2, 3, 4, 5, 6. Like that, you have to mix 2 languages. Let's see who count more numbers in the mixed language, and they will be the winner. Okay? Any, you can start by English or you can start by Kannada. One start ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. No, only you. Who will count maximum, they will be the winner.
ಮೈಕಲ್ ಮಾತಾಡಿ. ಲೈಕ್ 1 1 2. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. 1 ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. 3 ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಕೌಂಟ್ನ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೌಂಟ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಲೈಕ್ 1 2 ಹಾಂ 3 ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. 3 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಸ್ ಎಸ್ 1 2 ಹಾಂ 3 ಹಾಂ 4. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಓಕೆನಾ. ನನ್ನ 2 ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ 100 ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರೇನೋ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಓ ಅಂತ ಕೂಗ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ಸರಿ ಕೂಗಿ ನೋಡ. ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ವಾಯ್ಸು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೂಗಿ ನೋಡ. ಈ ಕಡೆ ಯಾರು ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಂದ್ಸರಿ ಓ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಸರ್. ಓ ಅಂತ ಕೂಗಿ. ಮಾದೇವ್ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓ ಅಂತ ಕೂಗಿ. ಎಸ್, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಮೇಡಮ್ ರೆಡಿನಾ? ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಮಯ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 1 1 2 3 3. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಗ್ರಪ್ಪ, ಕೂಗ್ರಿ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುಳಾ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಕ್ಕಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥವಳು. ನಾನೊಂದು ಸತ್ವಾಜ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮದು 195ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಜಾತ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ದು ಮಿಲ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಇದೆ ನಂದು. 208 ಸ್ಟಾಲ್ ನಂಬರು. ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಮೇಡಮ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವ್ರ ಸ್ಟಾಲ್ನ. ಸೂಪರ್, ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನಿಮಗೆ ಗೇಮ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಆದರೆ ಮೈಕ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18. ಎಸ್, ರೈಟ್. 17 ಬಂದು ನೀವಿದ್ದೀರಾ. ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ? ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾವ್ಯ ಅಂತ. ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. 1 ಇರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊತೀರೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ರೆಡಿ, 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. 1 1 2 3. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? 1 2ಗೆ ಬಿದ್ದೋರು ಅವರು. ಎಸ್, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಪಾಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ? ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಜಿನೇಶ್ ಬಚಾವತ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಸ್ಟಾಲ್ ಇದೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, 81 82. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ, ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗೇಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 1 2 1 1 1 ನಾನು 1 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಸರ್, ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಹೇಳಿದವರು? 1 ಔಟ್ ತಾನೆ ಅವರು? ಓಕೆ, ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಮೂರೇ ಜನ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ jury panel, so he is out for 2 only. Any language, Hindi, English you can say. Okay. And you have to tell me which language you are saying. Okay, I'll have to find the judges. Okay. Like that, yes. Now, whichever better. First, introduce yourself, please. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ದರ್ಶನ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಜಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣದು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಾಲ್ ನಂಬರ್ 81 82. ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯು ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್? ಇನ್ ಮೈಕ್ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಜಡ್ಜಸ್, ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲ, ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಮಯ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19. Yes, I'll stop here. 20. I'll stop here. You know why? Because you won already. Because the 17 is the last. You were so conscious, like which language I should choose, Hindi, English, or Hindi, Kannada, like that. But he still chose Kannada and English, and you won. Congratulations. Okay. Gift ready ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕರೀತೀನಿ. Okay. All right. Thank you so much. Thank you for participating. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಧನಂಜಯ್ಗೆ, ಹೂ ಇಸ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈವೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. Thank you. Thank you, Dhananjay. Thank you so much, sir. And I should thank FKCC to giving the opportunity. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you so much. Yes. All right. So, people who are sitting over there are thinking that, sir, only 5 people you are selected to come on stage. And we also wanted to play the game, but you're not calling us. So, how many of you wanted to play the game? The place where you are. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲೇ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಸರ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಸರ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ದ ಗೇಮ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಆದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ನಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಗಬಾರ್ದು. ಅಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಳಬಾರ್ದು. ಉಲ್ಟಾ ಏನಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನಿಂತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ವಾಡಸೆ. ಅಂದರೆ ಏತಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರೇತಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಂತೀನಿ, ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗಂತೀನಿ ಅಂತ. ರೆಡಿ? ಓಕೆ. ಈಗ ನಿಜ ಇದು ಗೇಮ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೇಮ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೇಮ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೇಡಮ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್ ನೀವು? ಇನ್ನು ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸರ್, ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ದ ರೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಡ್ಯ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಎಸ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಗೇಮ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವಿನ್ನರ್. ಮೇಡಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಲೇಟರ್ ಇನ್ ದ ಫೋನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ. ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಲಾಪ್. ಓಕೆ. ಸಿಟ್. Okay, smile, cry. Wow, this is what I wanted. Okay, tap the neighbor. Come on, sir, you sit. Yes, you sit, sir. Okay, okay, okay. Give handshake. Don't clap. Don't clap. Sir, you should sit. You should sit. Yes. Those who did not clap, you should sit. Okay. Shout. Don't shout. Don't shout. Shout. Sit. Stand. Sir, only standing. Should do opposite what I say. Stand opposite also, sir. Sit. Okay. Thank you. So thank you for cooperating with me. Thank you, did very well. And since our dance team is ready, we are going to begin with cultural extravaganza, ladies and gentlemen, very shortly. Check, check. Check, check, check. ಒಂಚೂರು ಏಕೈಕನೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರಿವರ್ಬ್. ಎಕ್ಕೋ 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 ಎಕ್ಕೋ
Ladies and gentlemen, I kindly request your attention towards the stage. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಈಗ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ. ಇದೀಗ ಸಮತ್ವ ತಂಡದಿಂದ ಕಲಾ ಸಂಗಮ, ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಕಲರಿ ಫೈಟ್. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಕಥಕ್, ಒಡಿಸಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಕಲರಿ ಫೈಟು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ Sudarshan Sampath and team. He is born in Bengaluru. Sudarshan Sampath is a disciple of Guru Sri Kiran Subramanya and Srimati Sandhya Kiran. After many years of rigorous training and performing under his Guru, he is the first Kalari artist to perform solo for 90 minutes called Kalari Sattvam. He is being teaching many students and senior teacher in Kalari Gurukulam. He has taken many workshops in India and abroad. Currently, he is running artist management called Samatva and event coordinator in Audio Plus. Sudarshan performance have always enthralled art lovers of flexibility, speed, and critics from all over India and abroad. His article has been published in many magazines and newspapers. He is acted in many serials, movies, and also worked with Kamala Hassan. He is performed in many famous utsavas like Hampi Utsava in Karnataka, Konark Festival in Odisha, Mysuru Dasara, Mysuru Spirit of Unity Concert, Chennai, Kalagoda Festival, Mumbai, ICCR Bengaluru, Goa, Bengaluru Habba, National Youth Festival Mangaluru, Guruvayuru Temple Kerala, Kalinga Mahotsav Odisha, Jakarta International Festival Indonesia, International Art Festival Russia, and also in Saudi Arabia. Is credit on prestigious occasions at major cultural centers and many corporate events. Ladies and gentlemen, put your hands together for Samatwa team for Kala Sangama. And let's begin with Bharatanatyam, Preeti Prasad, Sudhiksha, Lavanya and Tripti on stage. And this event is also going live on YouTube. सिद्धिविनायक प्रणवाकार सिद्धिविनायक प्रणवाकार सिद्धिविनायक पार्वती तनय सिद्धिय नीडु प्रणवाकार सिद्धिविनायक पार्वती तनय सिद्धिय नीडु प्रणवाकार सिद्धिविनायक पार्वती तनय सिद्धिय नीडु प्रणवाकार
सिद्धिविनायक पावन चरित पंचवदन पावन चरित पंचवदन पावन चरित पंचवदन पालनेत्र प्रिय पाहि गजानन पावन चरित पंचवदन पालनेत्र प्रिय पाहि गजानन प्रणवाकार सिद्धिविनायक पार्वतीतनय सिद्धिनीडो प्रणवाकार सिद्धिविनायक फणीन्द्रभूषित पाशाङ्कुशधर प्रणतार्थिहरन पादके नमना फणीन्द्रभूषित पाशाङ्कुशधर प्रणतार्थिहरन पादके नमना परिपरिविधदरि पूजिप भक्तर परिपरिविधदरि पूजिप भक्तर पापव परिहरिसि पारिसि कायो पापव परिहरिसि पारिसि कायो प्रणवाकार सिद्धिविनायक पार्वतीतनय सिद्धियनीडो प्रणवाकार सिद्धिविनायक 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಸುಧೀಕ್ಷಾ ಆರ್, ಲಾವಣ್ಯ and ತೃಪ್ತಿ. Up next we have Kathak performance. Before that we have Gallery Paichu, ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥವರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್, ಧಾತ್ರಿ ಹೆಚ್, ಅಶ್ವತಿ ಎಸ್, ಸುದರ್ಶನ್ ಎಸ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೈ ಮುರುಗೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್.
Yes, that was Kalari Paichu from Samatwa team. And now I'd like to invite Shweta Krishna on stage for Odissi dance.
ಝೇಣ ಝೇಣು ತಾರಿ ಝೇಣ ತಾರಿ ಝೇಣ ತಾರಿತಾ ಝೇಣ ಝೇಣ ಝೇಣು ತಾರಿ ಝೇಣ ತಾರಿತಾ ಝೇಣ ತಾರಿ ಝೇಣ ತಾರಿತಾ ಝೇಣ ಝೇಣ ಝೇಣು ತಾರಿ ಝೇಣ ತಾರಿ ಝೇಣ ತಾರಿತಾ ಝೇಣ ಝೇಣ ಝೇಣು ತಾರಿ ಝೇಣ ತಾರಿತಾ ಝೇಣ ತ್ರಿತಾನ ತಾನ ಝೇಣ ತಾನ 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 ಝೇಣ ತ್ರಿತಾನ ತಾನ ಝೇಣ ತಾನ ತಾನ ಝೇಣ ರೇ ಸರೆ ರೇ ಸರೆ ಸರೆ ನ ಸರೆ ರೈತಾ ಧಾರೆ ನಾ ಮಾರೆ ನಾರೆ ಸಾರೆ ಸಾರೆ ನಾ ರೈತಾ ಪಾಮ ಪಾ ಮಾರೆ ಸಾರೆ ಮಾತಾ ರೈತಾ ಪಾಮ ಪಾ ಮಾರೆ ಸಾರೆ 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 ಸಾನೆ ಪಾನಿ ಸಾರೆ ಮಾರೆ ಸಾ ನಿ ಪಾ ಮಾರೆ ಗರಿಗೆ ಸಾ ಮಾರೆ ಸಾ ನಿ ಪಾ ಮಾರೆ ಗರಿಗೆ ಸಾ ಮಾರೆ ಸಾ ನಿ ಪಾ ಮಾರೆ ಗರಿಗೆ ತಾನಾ ನಾ ತಾನಾ ರೇನ ತಾನಾ ನಾ ತಾನಾ ನಾ ತಾನಾ ರೇನ ತಾನಾ ನಾ ತಾನಾ ರೇನ ತಾನಾ ನಾ ತಾನಾ ತಾನಾ ರೇನ ತಾನಾ ನಾ ತಾನಾ ರೇನ ತಾನಾ ನಾ ತಾನಾ ತಾನಾ ರೇನ ತಾನಾ ನಾ ತಾನಾ ರೇನ ತಾನಾ ನಾ ತಾನಾ ತಾನಾ ರೇನ ತಾರಿ ಝೇಣ ತಾರಿತಾ ಝೇಣ ಝೇಣ ಝೇಣು ತಾರಿ ಝೇಣ ತಾರಿತಾ ಝೇಣ ತಾರಿ ಝೇಣ ತಾರಿತಾ ಝೇಣ ಝೇಣ ಝೇಣು ತಾರಿ ಝೇಣ ತಾರಿತಾ ಝೇಣ ತ್ರಿತಾನ ತಾನ ತಾನ Ladies and gentlemen, that was What is the Dance performed by Shweta Krishna. Thank you so much. All right, next I'd like to welcome Soundarya Nag and Andrila Bhattacharya, the students of Srimati Arpita Banerjee from Anadhya Performing Arts for Kathak performance.
धा
Thank you, Soundarya Nag and Andrila Bhattacharya. Now I'd like to welcome again Preeti Prasad, Sudiksha R, Lavanya and Tripathi for the Bharatanatyam. श्री रमा सरस्वती सेविता श्रीललिता त्वां भावयेऽहम् श्रीरमा सरस्वती सेविता श्रीरमा सरस्वती सेविता श्रीललिता त्वां भावयेऽहम् श्रीरमा सरस्वती सेविता श्रीललिता त्वां भावयेऽहम् श्रीरमा सरस्वतीं सेवितां श्रीललिता त्वां भावयेऽहम् श्रीरमा सरस्वतीं सेविता तारसदृशना सामणि वीरजितां सम्पत्करीं सेविता तारसदृशना सामणि वीरजितां सम्पत्करीं सेविता तारसदृशना सामणि वीरजितां सम्पत्करीं सेविता तारामन्त्रिण्यादिपरिवृता तारामन्त्रिण्यादिपरिवृता धीरगुरुमुखविनतां शिवयुतां तारामन्त्रिण्यादिपरिवृता धीरगुरुमुखविनतां शिवयुतां सरिसमादपमगमपदनी निसनिरी सनि 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 दप सरिसमादपमगमपदनी निसनिरी सनि 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 दप सपमगरिग सानिदप निरीत निदरि निदप मपनिदपग सपमगरिग सानिदप निरीत निदरि निदप मपनिदपग गमपनिदपग पदनि सरि निस ऋगमपमगम दप पमग गमपनिदपद पदनि सरि निस ऋगमपमगम दप पमग गरि रि मग ग पम मनि दद तनि गरि तनि दरि तनि दप पम गरि रि श्री रमा सरस्वतीं सेवितां श्रीललिता त्वां भावयेऽहम् श्रीरमा सरस्वतीं सेविता
Yes, ladies and gentlemen, next it's time to welcome Kalari by 2 team on stage. Prakash Kumar, Datri H, Ashwati S and Sudarshan S. Music support by Murugesh and Prajwal.
Yes, all right. I kindly request all the team to be present on stage. Ladies and gentlemen, this is Kalari Paitu along with Bharatnatyam, Odissi and Kathak, led by Sudarshan S, Samatva team. And along with Sudarshan, sir, thank you so much. And Ashwati S, Dhatri H, Prakash Kumar, Shweta Krishna from Odissi Dance, from Kathak, Saundarya Nag and Andrila Bhattacharya, and from Bharatnatyam, Preeti Prasad, Sudiksha R, Lavanya, and Trupti. From last 45 minutes, you enthrall the crowd, sir. Thank you so much. ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ. That was ಸಮತ್ತಂ ಕಲಾ ಸಂಗಮ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. Thank you so much, sir. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you. All right, now the stage will set for the award ceremony, and we're expecting Honorable Minister of Government of Karnataka very soon. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೀಟ್ ಯಾರು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲೇರಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವಾರ್ಡೀಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ CS ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ HK ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಆಸೀನರಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸು, ನಮ್ಮ MC ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಗಾಲಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. All right, as I said, the stage is getting ready for the Gala Awards. In meantime, we have a past president and members, EC members along with us. So let's begin from the lady, Madhurani Gaudre. ಸೊ ಕಳೆದ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಭಾಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ FKCC ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ನ. ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫೆದರ್ ಫಾರ್ FKCCI. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ವೆರಿ ಕಲರ್ಫುಲ್. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲನೂ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಇವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು FKCCIಯಿಂದ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲದೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್. ವಿ ವಿಶ್ FKCCI ಅಗೇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವ್ ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಯು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂಚೂರು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಸರ್, ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹೇಗಿದೆ? ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏಕೋ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. 2020ರಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿಯಾದಂಥ ಉಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ರೂಪಾರಾಣಿಯವರು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಹಂಬಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ
ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಇದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯ. ಇನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಯಾರು ಇಳುವರಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಂದ ನೀವು ರೈತರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ FKCCಯ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಲಿ, ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆನೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಭರತ ಸುಬಸಿಂಗಿ ಸರ್. Sir, you're there since yesterday. We're very happy to have you. Sir, what you would like to say about our Agritech Summit, sir? Yeah, so thank you very much for the invitation made to Ceylon Chamber of Commerce in Colombo. And we are the member of Ceylon Chamber of Commerce and Sri Lanka India Business Council. So with your invitation, I came to Bangalore, and it is my great pleasure to I met a lot of entrepreneurs, lots of businessmen like my neighbor, right? So I think you have treated very well. And actually I'm not in the agri sector, but I'm in a professional service providing sector. But I have given a lot of insight today while I listened to a lot of your resource person here. So I also gain a lot, and I can share my knowledge what I have gained here with my people in Sri Lanka. So thank you very much all the support you have given to me, and warm welcome to us. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much. That was Bharata Subasinghi from Sri Lanka. And now, going on my left side, we have Karsavadi Madhevararu. Sir, ನೀವು ಸ್ಟಾಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಯಕರು ಕೂಡ, ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ, ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಮಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ? ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂಡಳಿ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಇನೋವೇಷನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ. ರೈತ ಬದುಕಿದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಬದುಕ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಇವತ್ತು ಮೂಲ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೊಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ತಬ್ಧ ಆಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ರೈತ ಮಾತ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೃಷಿ ಕಡೆಗೆ ಅನೇಕ ಯುವಜನರು ಬಂದರು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನೋವೇಷನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ರೈತಾಪಿ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ನಮ್ಮ FKCCಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸಂಘಟಕನಾಗಿ ಈ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಇದು ಸಲಹೆ ಅಲ್ಲ, ವಿನಂತಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೂರಾರು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ವಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ. ಒಂದಷ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಘಟಕನಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಬೆಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ಕಂಪನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿ ಖಂಡಿತ, ಮೊದಲನೇ ಉಮಾರೆಡ್ಡಿ ಮೇಡಮ್ ತಂಡ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು, ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಸಂಘಟಕರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಏನಂದರೆ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆ ತೆಗಿಬೋದು, ಆದರೆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಧನಂಜಯ ಅವರೇ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇರಲಿ, ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮ FKCCಯಿಂದ ಬರಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು FPO ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾಡಲ್ಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ FKCCಗೆ, ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ FPOಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕೆಫೆಕ್, ನಮ್ಮ MD ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೆಫೆಕ್ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಫೆಕ್ನ MD ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಮಾರೆಡ್ಡಿ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ನಾನು 2-3 ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ರೈತರು, ಜೊತೆಗೆ ಗಾಯಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾಲು ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಡು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಸರ್? ಒಂದು ಸಾಲು, ಒಂದು ಲೈನು, ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಈ ಮೈಕೀಗ. ಸರ್ ಒಂದು 2 ಲೈನ್ ಹಾಡಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಕಳೆದರು ಸವಯದಂಥ ಸಾಧನೆಯ, ಹಗಲಿರುಳು ಪರಿಹರಿಸಿ ಬಹುಜನರ ವೇದನೆಯ, ಹಾಳರಸರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ರಾಜ ಯೋಗಿಯ ಮರೆಯೋದುಂಟೆ ಮೈಸೂರು ದೊರೆಯ ಶ್ರೀ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ, ಮರೆಯೋದುಂಟೆ ಮೈಸೂರು ದೊರೆಯ ಶ್ರೀ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಷ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದರೆ. Ladies and gentlemen, we're going to begin the Gala Awards very shortly. I kindly request everyone to have your seat in front of the stage. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ HK ಪಾಟೀಲ್ರವರು ನಮ್ಮ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಾದೇವ್ ಸರ್ ಹಾಡಾಡುವಾಗ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಂಥ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು, ಭಾರತ ರತ್ನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ FKCCI ಇವತ್ತು 108 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. FKCCIಯನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 108 ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಟ್ರೇಡ್ ಶೋಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, MSME ಸಮಾವೇಶ, CSR, ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ಕೃಷಿ ಟೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಸಂವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. FKCCA ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಫ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, MSME ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ IAS ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ HK ಪಾಟೀಲ್ರವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ವರರು ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್, ನಮ್ಮ FKCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸ್ಟಾಲನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕನಸು, ಈ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ FKCCA ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. FKCCA ವ್ಯಾಪಾರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಮುದಾಯದ ಧ್ವನಿ. ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು 3 ದಿನಗಳ ಸಮಾವೇಶ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ದಿನದ 4 ಸೆಷನ್ಗಳ ನಂತರ ಗಾಲಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಂಥ ಶ್ರೀ HK ಪಾಟೀಲ್ ರವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ, ನಾಳೆ 3ನೇ ದಿನ ಹಲವಾರು ಸೆಷನ್ಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡ. 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಎಸ್, ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ Honorable Minister for Law and Parliamentary Affairs, Legislation and Tourism Department, Government of Karnataka, Shri HK Patil sir, to come on stage. ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಉಭಯ ಕುಶಲೋಪರಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಾಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ kindly come and participate in the Gala Awards. Yes, ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀ HK ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ IAS ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ. And also I'd like to welcome film actress Shruti Hariharan on stage, and also our FKCCA President Srimati Uma Reddy, and also I'd like to welcome
Shri C.N. Shivprakash, Managing Director, CAPEC. Please join us on stage, sir. And Senior Vice President, FKCCI, Shri T. Sairam Prasad. Vice President, Shri B.P. Shashidhar. Immediate Past President, Shri M.G. Balakrishna. Chairperson, GADS 2026, Srimati Rupa Rani. And Past President, FKCCI. And Advisor, GADS 2026, Shri C.R. Janardhana. ಬಂಧುಗಳೇ, FKCCI ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ 2026 ಎರಡನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗಾಲಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಧನಂಜಯ. ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ FKCCIನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸ್ವಾಗತ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ. Respected Chief Guest, Shri H.K. Patil ji, the Honorable Minister for Law and Parliamentary Affairs and Tourism, Government of Karnataka. It was indeed a pleasure to meet him in Gadag in his constituency, where he did some awesome work in terms of health for the people in and around Gadag, and also in education. Sir, on behalf of FKCCI, a very, very warm welcome to our event. A big round of applause to the Honorable Minister for taking time off from his busy schedule to join us this evening for the award ceremony. Madam Dr. Shalini Rajneesh, IAS Chief Secretary, Government of Karnataka. And you can imagine as head of state, how busy could she be? But she again took time off to be with us at FKCCI at our event today. Ma'am, thank you and welcome to the Global Agritech Summit. A very warm welcome to Dr. Shalini Rajneesh. An event of an awards can only be connected with an actress, and so we have with us Ms. Shruti Hariharan, actress and a social advocate, has joined us this evening. A very warm welcome to you, Shruti Hariharan. An event of this kind needs many supporting organizations, and one such supporting organization has been CAPEC. CAPEC MD, Shri Mr. Shiva Prakash is here with us this evening. His entire team and all the stalls here, a very warm welcome to sir for being with us this evening. My own colleagues in the Chamber of Commerce, Senior Vice President Sairam Prasad, Vice President Shashidhar, Immediate Past President M.G. Balakrishna, Advisor for this committee, Mr. Janardhana, and the most important person who steered this, the chairperson, Ms. Rupa Ravindran. All the past presidents who have joined us for this award ceremony, managing committee members, members of FKCCI, all the delegates who have joined us, the print and press media, all the district chambers who are here with us this evening, who have been with us since yesterday, be it from Raichur, be it from Kalburgi, from Mandya, I'll have to read out all the districts. Each one of you all have come here to join us for this session. We have some international participation from Sri Lanka. A very, very warm welcome to this award ceremony. I'm going to keep it brief because the Honorable Minister has very little time with us, and we have an award function with us this evening. So I really would like to have one and all, to join us in this award ceremony and to be part of it. It gives me immense pleasure to warmly welcome each one of you to this Gala Award function. And today is a very special occasion because for the past 2 days, we have witnessed a lot of activity. We had the inauguration by the Honorable Chief Minister. We had the Agriculture Minister inaugurate.
the first ever Agri and Tech Summit. And you wonder why? I think it's the first time now agriculture and technology one platform get takun bandirado. Their idea is to learn from each other. As FKCCI, nam jawabdari to provide platforms for people to interact, to learn from each other. So whether you see the drones, the tractors, the tillers, you see the startup AI and IoT products. At the same time, we see all these stalls from KVIC, KVIB, CAPEC, Coffee Board, and many other individual entrepreneurs, women entrepreneurs. The idea is to use technology for growth, and they're all here today, and some of them made it successful. And we have today a recognition of sorts. We are recognizing around 18 entrepreneurs who have grown in their business. And CAPEC has been very kind, MD Mr. Shiv Prakash has been very kind enough to also support us in identifying such farmers who have grown in their activity. This is a recognition for them to grow, to learn, and we also have some incubatees who have come in from Dharwad who have also been recognized. And this evening is a recognition of their awards so that other Nodi, they're like role models for many others, and you want to learn and grow from there. So I also take this opportunity to thank all our partners, all our sponsors, and the organizing team who have made every effort to make this event a success. It's not the end of the day. We have one more day tomorrow. We have a lot of technical sessions. Ninne full day technical session ittu madhyana inda sayankala tanka. Ivattu belegenda we've had a series of technical sessions on drones and then on biomass and different kinds of agri related sessions. And these sessions were steered by our own director and MC member, Mr. Ramesh Shivanna, who is in the chairperson for the EV and energy sector. And it was very well received till now. We also have another series of sessions tomorrow. So Kandita Barbeku, participate in those technical sessions. There is a lot of learning in that. And let us move forward with that shared vision that we have put in a stepping stone for agri and technology to grow together. And as CM said, it should no longer be the IT hub of India. We should now become the green hub or the Green Valley hub of the country, with agriculture being what it is today and what it will be tomorrow, to be leading in it as Karnataka. So with these few words together, we believe that we have the power to shape the future of agriculture. And we would like industry and agri to work hand in hand. Thank you very much for joining us for this award ceremony. Thank you. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದಂತಹ FKCCIನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BC ಮುದ್ದು ಗಂಗಾಧರ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ BC ಮುದ್ದು ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ FKCCI ವತಿಯಿಂದ. First, I'd like to request our Umar Reddy Madam to felicitate our chief guest, Shri H.K. Patil, Honorable Minister for Law and Parliamentary Affairs, Legislation and Tourism Department, Government of Karnataka. ಬಂಧುಗಳೇ, ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆನಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಹಲವು ಜಗತ್ತು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿದೇಶಿಗರನ್ನು, ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೀತದೆ. ಅಂಥ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ H.K. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ IAS ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಹಾಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The dynamic and energetic Chief Secretary for Government of Karnataka, Srimati Shalini Rajneesh. Inspiration to many. Thank you, Dr. Shalini Rajneesh, ma'am. Thank you so much. Again, we have
a special guest today, film actress ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಗಾಲಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಲೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ರವರಿಗೆ. Thank you, madam. Swagata, Suswagata. Next, I'd like to thank and honor and felicitate Shri C.N. Shivprakash, Managing Director, CAPEC. Shri C.N. Shivprakash ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆ ಮುದ್ದು ಗಂಗಾಧರ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ತಾವಿದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ B.C. ಮುದ್ದು ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರು. ಎಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ C.N. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. And also we have Dr. B.C. Muddu Gangadhar, Chairman Karnataka State Mango Development and Corporation Limited, Government of Karnataka. ಅವರಿಗೆ FKCCA ವತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ BB ಶಶಿಧರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Thank you so much. I kindly request all the dignitaries on the dais to take your seat. And moving on, now I'd like to request Srimati Ruparani, the chairperson at GATS 2026 FKCCA for chairperson address. Please, ma'am. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಟೂರಿಸಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಪೆಕ್ MD ಅವರು, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬೋರ್ಡ್ನ ಮುದ್ದು ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರು, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ ಥರ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅವಾರ್ಡೀಸ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಅವಾರ್ಡೀಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್. ಈ ಸಂಜೆ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಆಗಿರಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರೂಪರಾಣಿ ಅವರಿಗೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ H.K. ಪಾಟೀಲ್, ಹಾನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಫೇರ್ಸ್, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೂರಿಸಂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಶ್ರೀ H.K. ಪಾಟೀಲ್ ರವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊರತಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸಂಘಟಕರು ಹೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಹಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಗಾಲಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಸಹೋದರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಪೆಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುದ್ದು ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂದವಾಗಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ FKCCI ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಸಾಯಿರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಶಶಿಧರ್ ಅವರೇ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾರಾಣಿ ಅವರೇ, ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರೇ, ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಶಿವ ಸಂಗಮ್ರವರೇ, ದಿನೇಶ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಶೀಲರೇ, ಕೃಷಿಕರ ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ಈ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಸಮಿಟನ್ನು ನೀವು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿರೋದು ನನಗಂತೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ FKCCIದವರ ಲಕ್ಷ್ಯ, ಗಮನ, ಅವರ ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರ ಮೇಲೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಕೈಗಾರಿಕೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಭಾಳ ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದುಕು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಕ್ಕಲ್ತನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಬಗೆಗೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ, ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇವು ಕೃಷಿ ಮೇಲೇ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಕೃಷಿಕರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅವರು ನೀವು ಹೇಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಹಾಗೆ ರೈತರ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಸನಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ತಾವು ಏನಿಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ನಾವು ರೈತರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಗೆಳೆಯರೇ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ 40 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನೊಳಗಿದ್ದು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದು. 40 ವರ್ಷದಾಗ ನಾನು ಡೈನಮಿಕ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಲಿನ್ ಅವ್ರ ನಂತರ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈನಮಿಕ್
ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್. ಯಾರ್ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ, ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಶೋಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದಮನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಲಾಭಾಂಶ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೇಳಿದರೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಅವ್ರು ಅದಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಮುಂದಿನ ಸಲ ನೀವು ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ರೈತರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರೈತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ತನ್ನ ಬದುಕು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೈತ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಮಾಲ್ ಐತಿ, ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಐತಿ, ರೈತ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪಾದನೆ ಐತಿ, ಆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅವನೇ ಬೆಲೆ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ರೈತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ರೈತ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಗೆ, ತನ್ನ ಮಾಲಿಗೆ ತಾನೇ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಕಾಲ ಬರುವವರೆಗೆ ರೈತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು FKCCI, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು FKCCI, ಟು ಆಲ್ ದಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ರೈತರು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಯರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇವಾಗ ಟ್ರಂಪ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವನು ಬಯರ್ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಫೇಲ್ಡ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಎನಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಫೇಲ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ನೊಳಗೆ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ, ಚಿಂತನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಿ, FKCCIದವರ ಲಕ್ಷ್ಯ ರೈತರೆಡೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೈತ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 60% ಆದರೂ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ರೈತನ ಒಟ್ಟು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 60% ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು, ಕಾವೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಮೇಕೆದಾಟು ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಹದಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಭದ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ನೀವು ಈಗೇನಿವತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಪ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಗ್ರಿಟೆಕ್ನೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಕ್ಷಿತಿಜವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಉಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ, ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ನಾನು ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ನಮಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್. Ladies and gentlemen, it's time to present the Gala Award. That first award is Best Incubation Award. I kindly request the award is to come from right side, receive it and exit from the left side. May I request Dr. S.S. Dolly to come on stage from Krishik Agri Business Incubator, the CEO of Krishik ABI, Dr. S.S. Dolly. Yes, sir. Please come on stage. Here we present Best Incubation. Dr. S.S. Dolly, the CEO of Krishik ABI, UAS, Dharwad. Next, Varaprasadaya Private Limited. Up next, may I request Varaprasadaya Private Limited, UAS, Dharwad. And next, I kindly request you to get ready. Farmitopia Private Limited, please be ready. Yes, now on stage, Varaprasadaya Private Limited. So kindly request you to receive. Yes, sir. Please come forward. The best startup goes to Varshapradaya Private Limited, UAS, Dharwad. Thank you. Congratulations. Next, Farmitopia Private Limited. Yes, sir. Here we have the best startup presented to Farmitopia Private Limited, UAS, Dharwad. Thank you so much and congratulations. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಐ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಟು ಬಿ ಸೀಟೆಡ್. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ. Yes, you are going to continue with the awards. Yes, next. Yes. Yes, ladies and gentlemen, now we are going to continue with the Gala Awards. As I said earlier, please come from the right side and exit from the left side. First award goes to Manchula G from Mandya. Brand and company name Bhagyalakshmi Industries, Satwa Jaggery. Please put your hands together for Manchula G from Mandya, Bhagyalakshmi Industries, Satwa Jaggery. Up next, Mandya Jaggery FPCL. The second award goes to Mandya Jaggery FPCL from Mandya. Yes, sir. Karswadi Mahadevaru. Yes, please come on stage. You represent Mandya Jaggery FPCL, Karswadi Mahadev. Mandya Jaggery FPCL and Kiramadi. Up next, Mahadevi Itnal. On behalf of Mahadevi, I request Kavya to come on stage to receive. Mahadevi Itnal, Alemane Products Private Limited, Product Jaggery. Congratulations. Up next, may I request Pavana on stage from Bengaluru. Please come, ma'am. Pavana from Bengaluru, from Nutrilo, millets, sprouted flours, ready-to-cook products and millet snacks. Pavana from Bengaluru, Nutrio. And next, may I request Gautam to come on stage from Bengaluru.
Gautam from Leaky Foods. Non-dairy millet ice cream. Here we present the Gala Award to Gautam from Bengaluru Leaky Foods. Up next, may I request Arun Narayan. On behalf of Arun, I request Mantesh Patil to come on stage to receive the award. Arun Narayan from Bengaluru. Ming Morsels Miora Delights Cookies, the category of millets. Congratulations. Up next, may I request Sujatama N to come on stage from Chikkaballapura. Sujatama N from Chikkaballapura, Shri Shuddha Organics, cold pressed oils, groundnut oil, coconut oil, and castor oil. Next, Shashidhar from Bengaluru Urban. Shashidhar. After Sujatama now, Sujatama is receiving the award. May I request Shashidhar from Bengaluru Urban, True Roots. Next, Shivanna Yel. Shivanna Yel from Rutiksha Naturals and Rutiksha Nutri-Stuff. Congratulations. The category of oil is receiving. Up next, may I request Manjunath Kamath. Manjunath Kamath. Okay, may I request Manjunath Kamath is not there. May I request? Is there? On behalf of Manjunath Kamath, Arvind. Up next, Renuka S. Please welcome Renuka S. from Bengaluru Rural, SLV Home Masala and Food Products, Spice Masala Products. Next, Kalpana. On behalf of Kalpana, Amrut is receiving the award from Bengaluru Urban, Amrutam Foods, Puliyogre Gochu, Masala Powder, Chutney Powder, Spicy Foods. Next, may I request Aruna to come on stage from Bengaluru, Suki Homemade Products. Aruna from Bengaluru, Suki Homemade Products, Millet Dosa Mix Powder, Dehydrated Vegetables Powders, Instant Soup Powders. Congratulations. Up next, may I request Yogita K. from Bengaluru. You will present Yogita K from Bengaluru, Super Nuts SSV Foods, coated peanuts, and next, may I request Purnima R. Purnima R. Yes, ma'am. Purnima, ma'am, please come. Yes, Purnima R. from Sri Purna, Sritan Natural Foods. Congratulations. Thank you. Thank you so much. Congratulations to all the awardees. Kindly request all the... Yes, now I request Dr. Shalini Rajneesh to address the gathering. I kindly request everyone to be please seated. ಎಲ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಅವೇಕ್ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ FKCCI ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರೂಪಾರಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ನನ್ನ ಕನಸು, 35 ವರ್ಷದ ಕನಸು ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು,
FKCCI ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಇವತ್ತು ನೀವು ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ, FKCCI ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಗಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ 1, ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತದೆ ಅದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ರೀಚ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಫಾಲೋ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಬರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಮತೆ ಇದೆ. ನಾವೀಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅವರನ್ನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ಆದರೆ ತಾನೇ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕನಸು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರಮ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಈ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಾವು ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಿರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅವರ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಶ್ರಮಿಸೋಣ. ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರ ಅಂತ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೊಯಾಕ್ಟಿವ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ರೈತರು ಒಂದು ಕಡೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ಬಟ್ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ಸನ್ನು, ಸಾಲ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ PSUs ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಡೆಸಿರೋಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ CS ಆಗಿ ಬಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅವಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಯನ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಧನಂಜಯ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. It is really exciting to be in an agritech summit, especially because I think one of the most important conversations of our time is happening here today. Agriculture nam country backbone for sure. It is one of the strongest pillars that makes our country what it is. But nan prakara, our country is now, or rather the whole world, is at a turning point. Climatic change, changing markets, evolving consumer needs, all this has affected how our farmers work, how they think, their profitability, and many other factors, I'm sure, things that you all know better than me. So spaces like this, I think are very, very important because the things that I got to see here, from the EV electric tractor to, I saw this one device which nange bahada interesting anistu, which I think will help farmers in precision farming, give them more data-driven points to help increase their output. Inta small stalls, I think, are great in the space of innovation. Adre
to make this innovation accessible to the farmer, finally, that becomes very important. And Hagagi, policy makers like FKCCI, I think is very instrumental in playing that role to connect technology and innovation with farmers on ground. So congratulations FKCCI, I love what you all are doing. Illige ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. Very inspired. And ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಗೆದ್ರು, something I'm very, very proud of. So congratulations, and it's such an honor to be here. Thank you once again. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಇನೋವೇಷನ್ನ ರೈತರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕೆಪೆಕ್ನ MD ಶ್ರೀ CN ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಗಣ್ಯರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋರು ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋವಂಥ ಸಭಿಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ನಾವು ಎರಡು ಮಾತು ಚುರುಕಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಚುರುಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಪೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ, FKCCI ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರೋವಂಥ ನಮ್ಮ CS ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರ್ದು ಮುಖ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯಿರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ಇತ್ತು. ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಮೇಡಮ್ ಬಂದು ಅವತ್ತು 1 ಅವರ್ ಆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆ ಹೆಣೆಯೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ನೋವು, ಒಳಗಡೆ ನೋವು ಅವ್ರ ನಗು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಕನ್ಸರ್ನ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಯಾಕ್ಟಿವ್, ಕಮಿಟೆಡ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅವರು, ನಾನು ಇನ್ನವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇವರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ VRS ಹಾಕಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ CS ಬಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪೆಕ್ ಪರವಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. CS ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ನಮ್ಮ ಚಲವಣ್ಣ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನು, ITFದು ಒಂದು ಲೋಗೋ ಇತ್ತು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರನೇ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡ್ದೇ ಇದ್ದರೆ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ರೈತನ ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವ ಬೆಲೆನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅವನ ಬೇವ್ರಿಗೆ, ಅವನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆನೇ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಆ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತಂದು ನೀವು ತಗೊಂಡಂಥ ಲೋನ್ನ PMFME ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ 50% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕೋದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು CS ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಟ್ಟಿಗ್ರಿಟೀಸು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ CS ಅವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಚುಟುಕಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋರು ಶ್ರೀ CN ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸೋಣ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗ ಗಾಲಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಅಂತ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ FKCCI ಶ್ರೀ BP ಶಶಿಧರ್ ಫಾರ್ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. Our respected chief guest, Shri H.K. Patil ji, of course, just now left after giving the awards. Okay. And our honorable guest of honors today, Dr. Shalini Rajneesh, IAS Chief Secretary to the Government of Karnataka. And our special guest, Ms. Shruti Hariharan, and our CAPEC MD, Shiv Prakash ji, and advisor, Janardhan, chairperson, Rupa Rani, and immediate past president, Balkrishna, and our senior vice president, Sai Ram Prasad, and one more guest, our chairman of the
and past presidents of FKCC and managing committee members, distinguished guests, award winners, industry leaders, innovators, and dear participants. Good evening to all. It is my privilege to propose the vote of thanks on this special occasion of the Gala Award Day function of Global Agritech Summit 2026. Today has been a truly memorable and inspiring day. The sessions, the interactions, and the celebrations have highlighted the strength, innovation, and potential of the agritech ecosystem. On behalf of FKCCI, I extend my heartfelt gratitude to our chief guest, H.K. Patiji, who just now left, and also Dr. Charani Rajneesh and Shiv Prakash, and also our special guest, Shruti Hariharan. I sincerely thank our distinguished guests and dignitaries for gracing this occasion. Your presence has added great prestige and significance to this event. My special thanks to our guest of honor, special guests, and valuable time and support. Your encouragement and strength to our commitment to building progressive and technology-driven agriculture sector. And I would like to extend my warm congratulations to all the award winners who have been today recognized today. Your achievements are truly commendable. You are the true champion of innovation, and your work will inspire many more to follow your path. I also express my sincere appreciation to all our partners, sponsors, and exhibitors for their unwavering support. Your contribution has played a key role in the success of this summit. A special word of thanks to our President, Srimati Uma Reddy, for her visionary leadership, and all members of FKCCA for their dedication and efforts. And I would like to tell very clearly, especially about our President and our Chief Secretary, whenever the call comes from FKCCA President and Dr. Shalini Reddy, immediately she will lift, and whatever the answer, whatever the problems, I think we have not left with any of the things. ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಣ್ತಂದಿರೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ, ಬಟ್ ನಿಜಲ್ಲೂ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಣ್ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. And also special word of thanks to our President Srimati Uma Reddy for visionary leadership also. My heartfelt appreciation to the organizing team, volunteers, and staff who have worked tirelessly to make this event seamless and successful. As we conclude today's celebrations, let us carry forward the spirit of innovation and collaboration that we have witnessed here. Let excellence be recognized, let innovation be celebrated, and let progress continue in every field. Once again, I thank each and one of you for your valuable presence and support. Have a wonderful evening. Jai Karnataka, Jai Hind. Thank you. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಿ ಶಶಿಧರ್ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ದಿನದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾರಂಭ. We conclude tomorrow with a valedictory event. I kindly request to participate in more numbers, spread about across your friends and family, and please come before 10:30 tomorrow. 10:00 ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಯಾರು ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. So let's participate in all the session tomorrow. So see you. Good night. Thank you so much. Signing off, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕ ಧನಂಜಯ. Thank you.